Something or the other, something or the other. So I guess no more copyright. See, your content was removed revision of community guidelines. So fuck off now, will you? Well, I'm back again. See your content. So yeah, fine. So that means no copyrighted music. Kind of sad, but alright. What can we do? Kick is still operational, hopefully, right? Yeah, Kick is still operational. Wait, is it? No, offline. Why the fuck is Kick offline? What the fuck? What? Why is Kick offline? Oh my god, what the hell? Is Kick offline? Is Kick offline? No, it's not offline. But over here on my this thing, my stream info it says that I'm offline. Well, no, I am online. What rubbish. Either it says it's online or it's offline. Alright, fine. Anyways, you know what? Hopefully, all the things end up working. Yeah, so Kick is live, YouTube is live as well, and Twitch is by default. There's absolutely no problem with Twitch. So yeah, so fine. So yeah, that's that. Apart from that, what else can I say? What else can I comment on? Yeah, same thing, same old. The week was pleasant. I had to do the medical checkup, which went the usual, you know, by itself. So yeah, apart from that, don't really have to say anything about it. Yeah, for some reason, like, even though I slept during the day, I fucking woke up today. I'm like, you know what? The eyes are still for some reason quite what you say, tired, which shouldn't be the case, but you know, oh well, that's what it is. So yeah, apart from that, yeah, that's that. Yeah. Apart from that, that's it. And bring it here. Oh my goodness, what the fuck is this? Oh yeah, no, stream is engaging. I can see I haven't been getting paid from your stream. I can help you stream your image test up to $2,000 weekly by helping achieve all the kick requirements. If you have full knowledge about how my services work, send a friend request in Discord. Alright, man. Okay. What about the opacity on this thing, which I think blending mode. How do I increase the opacity of this thing, which I forgot actually? How do you do it? It's rename copy, not filters, properties. I think it was. It's not properties as well. What the fuck was it then? It was filters. No. Transform. No, pretty sure not. Scale transferring. Blending method. Transition, shuffle scale. Jesus, I actually forgot how do you make this brighter. Color conduction, gamma. No. Opacity. There you go. That's the one that I'm looking at. That's not what I want. I don't want the opacity to be like that. It looks fucking hideous. I want it to be normal, but how do I make this normal?
Something or the other. Something or the other I had to fucking fix. Every fucking time that I stream, something or other fucking breaks. I transform. It's not transform. Completely forgot how the fuck did I make it blending normal. Ah, okay, fine. So this is the normal one. So this is how it looks. But it still looks kind of like, oh Jesus, that's not what I wanted to do. Okay, fine. Okay, fine. So it's just the wall. Alright, fine. So I guess I can just put this, minimize it and put it here, I guess. Yeah. Yeah, I guess I can just do that. Yeah. Fine then. There's that. Oh, Jam, thank you for the follow. For some reason, my notice are not are not working. That's very interesting. Why the fuck are you not working? And apparently, my fucking Kick app also stops working. My goodness, what the fuck is up with this fucking shit? God damn it, ridiculous. I mean, I should have at least, like I really got a little bit of a notification, but for some reason it doesn't. Why? But okay, fine. Anyways, you know what? Jam, thank you for the follow. Much appreciated. Unfortunately, for some reason my things don't work at all. Why though? It's very interesting. I think maybe I actually forgot to set it up. Maybe that's why. But I think I did, didn't I? I mean, I didn't really see it here, so maybe I didn't. View list, Twitch stats, information. I guess I didn't. Oof. Something, you know what? Wait, can I actually set it up right now as I'm speaking? So that'd be actually a good idea. So let me quickly shut this thing off. Let me bring up this. Let me bring up Caster Labs, which is the thing that's operating everything. So widget and alerts. There you go. So widget and alerts following alert new. It's supposed to work, right? Send test follow. Yeah, it's supposed to like this. So did I not fucking work it out? Copy. It's supposed to be a web thing, right? And web window, no, browser. So it is follow alert. Follow alert. Okay, fine. So I think I set it up. Now let me give a quick test. There you go. Now it works. Does it? There you go. Now it works. Yes, it does work. But for some reason, I completely forgot to put it. What's wrong with me? I have no idea. So let me just put it right here. I think that'll be good, right? Because if it does follow up, I think it's gonna follow up right here. That's perfectly fine, yeah. And platforms. Yes, everything, all the platforms. So let's see. So it's still up. Okay, fine. So I selected all the platforms. So for some reason it's just showing the cake platforms. I mean, hopefully it works for all the platforms. I mean, because I have the Twitch feed activity still up, so if same thing on Twitch, then yeah, sure. But yeah, okay, fine. So that thing's still up.
Why wasn't it working from the beginning? I have no idea. But it's okay, fine. You know what? Good. That's good. So I set that up. Another thing is donation, chat, subscription alert. Subscription alert. How does subscription alert look like? Just subscribed. Okay, fine. So that's different. So fine then. Let me just do that as well then. Subscription alert. Why is my thing keeps on going for the follow alert? How do I stop it? How the hell? How the hell am I supposed to stop it? Or did I just click it multiple times so it hopefully it's going to end soon? Jesus Christ. It does. My goodness. Alright, fine then. So that was the ridiculous. Okay, it was follow alert. What are the subscriptions? It's tiny. What the fuck is it so tiny? Let's see. For the follow alert, what's the size? Font size somewhere in the middle. I put it. So the subscription should be somewhere here. It's somewhere similar. Do I test it? Alright, good. Not bad. Alright. So I think it should be working fine. Follow subscription, donation not new, chat new. I have set it up. Alright, so it's supposed to work, hopefully. And it's supposed to work for all the platforms, I'm assuming. Fingers crossed. Well, looks fit, yes. And for the follow as well, hopefully. Right? Yes, everything's clicked, so should work perfectly fine, I guess. Oh, bloody hell. You see that, it's like every single time, it's like either this, either that, something or the other, fucking technical difficulties never end. They fucking never end. And so annoying. It's so fucking annoying. But what can one do, right? What can one do? So yeah, apart from that, well, what can we say? I don't know really. The chat is pretty dead as it usually is. So I can't really bounce off chat and ask and talk with the people and stuff like that. Yeah. Actually, yeah, you know what? On the OBS, it looks absolutely horrendous, but on the native Twitch app, it looks like it does look pretty nice, and the stream actually looks pretty cozy. Yeah. I actually pretty like I actually like it how the stream looks. The lines, the colors and all. Yeah, it's quite nice. It's very nice, yeah. All right.
Alright, fine. Then you know what? Let me not go down on anything and stuff like that. Let me see. Actually, can we go about and see something which is kind of interesting? So let me go to the YouTube. Нужна автолавка тем, у кого нету транспорта, у кого приезжают там дети раз в неделю, допустим, на выходной. Мороженое вы, как всегда, берете на 1000. Ну да. Привыкаешь к людям. Мы становимся практически как одна семья. Они все знают мой день рождения, когда. Ну, как бы продукты продуктами, да? А людям некоторым нужно мыло, свечки там, спички. Кому надо, пожалуйста, сказали, я привезла там. Есть такие у меня покупатели, которые вредные. Купит на 300 рублей. Мозг вынесет на все 3000. Ну вот находится наша автобаза. Отсюда мы выезжаем за продуктами, едем за хлебушком, дальше едем по своим населенным пунктам. Ну, все, поехали. Да. Изначально, конечно, в торговлю попала, потому что нужна была работа. Ну, 10 лет я проработала на овощах. Причем обогревались вот этой как горелочкой газовой. Я этим кислородом дышала, все это. Вот. Ну, что, так работала. В автолавку именно попала, ну, можно сказать, от безысходности, потому что не было выбора другого. Ну, и так и втянулась, осталась. 6 лет я работаю на автолавке, да. Со вторника по субботу, воскресенье, понедельник, выходной. Моментами не успеваешь даже оглянуться. Неделя началась, фу, опять суббота. Вот. То есть все пролетает быстро. Здесь постоянный наш магазин, где мы отовариваемся. Каждое утро начинается здесь. Вот. Заказываем товары все заранее, чтобы все было в наличии. Вот, магазины наши все имеется. Люди заказывают тоже у меня все наперед. Вот и все. Быстренько собираем и едем по своим торговым местам. Товар я не покупаю. Товар мне отписывают. Здесь все по накладной я получаю. Отчитываюсь тоже по накладным. Все происходит так. Работаем мы по кассе. Все цены есть в чеке. Нужна автолавка тем, у кого нету транспорта, у кого приезжают там дети раз в неделю, допустим, на выходной. Очень частенько все тоже удивляются, потому что даже есть такие люди, которые не знают, что и бывает такое автолавка. Приезжаем в деревню, какие-то новые там приходят люди к нам, они снимают на телефон, мы не видели, мы первый раз видим автолавку. Ну, работа такая же, как продавца в магазине, только чуть-чуть в другом темпе. Вот уже кто-то ждет. Алло. Да. Могу тебе. Без проблем. Скидывай, какое едем. Ага, давай. Мало есть таких, у кого и нету моего номера. Мне в основном пишут заранее, там, что им привезти. Сейчас есть чаты, сейчас я пишу, там им скидываю, что автолавка будет во столько-то. Или опаздывает, или это вот. Один раз в неделю у нас каждый, да, населенный пункт. В день 10 точно бывает, бывает больше, и до 17, и до 20, и захватываю несколько СНТ. То есть это уже моя инициатива. У нас бывает там, допустим, деревня, да, она одна, но стою я в 3 разных местах. В начале, в середине, в конце. Потому что многим достаточно трудно дойти. Бывало такое, что мы вот тоже такая у нас деревня есть, Жевнево называется, и у нас там женщина, вот покупатель такой со стажем, она, как сама мне рассказывала, больше 40 лет в автолавке отоваривается, приходит в автолавку. И она звонит, что вот к нам сейчас автолавка приедет, она там, не знаю, кому звонит в администрацию, везде. Мы приехали, трактор говорит, подождите, сейчас мы почистим, а то там одной бабушки автолавка, и скорая, и пожарная едет одновременно.
Она всех на ноги подняла. У нас входит аптека в наше обслуживание, так как у нас есть наши аптеки Истринского райпо. Частенько есть такие, что вот я привожу и медикаменты привожу, скидывают рецепты, даже по рецепту мы отпускаем все. Здравствуйте. Мы вас прямо заждались. Мы к вам добрались. Еле-еле. Да, Дороги плохие, да, ужасные. ужасно дорога. Ну, людям надо хлебушка. Давай мне печенье какое-нибудь. А какое? Так, печеньце. А Сейчас такое покажу. вкусное. Так, есть такое. Это с сгущенкой. А это апельсинки, так Давай вот называются. это вот. Апельсинки. А QR-кодом можно же, да, платить? Конечно, можно. В деревне Ябедино нет магазина. Магазин находится в поселке Первомайский. Мы туда добираемся все, если пешим, 30 минут идти через мост. Но вот когда были дожди, этот мост весь замыло. Он был в воде, мы не могли туда перейти. Работаем мы по сезонам действительно. Начинается сезон, приезжают дачники, очень много. Вот все у нас, вся торговля идет летом хорошее. Ну, осенью уже сезон заканчивается. So subscription this thing, so I had to copy from different ones. So let me just give it a go. Here, no, this is questions. Facecam subscription. Facecam follow alert. Copy. А люди уезжают, там многие с детишками. Зимой тоже есть люди. И зимой едем, хочешь, не хочешь, мороз, не мороз, едешь. Бывает 30 градусов мороза, помню, мы ездили. Вот, и мне звонили, спрашивали, а ты яйца сможешь сегодня привезти такой мороз? Я говорю, ну ладно, если надо, там 2 десяточка возьму в кабину к себе. То есть вот, ну, стараешься такие, конечно, продукты, которые могут замерзнуть, не брать. Я считаю, что мы, наверное, даже убыточные. Зимой. Это надо мне заплатить, водителю заплатить, соляру сжечь. И что мы продадим? Несколько штук молока, там и хлебушка. То есть, а все равно наша программа такая, я так понимаю, тоже социальная. Должны ехать, должны везти товар. Сейчас поедем километров 50. Вот. Можем приехать, может никого не быть. Но наша работа такая, что нам надо ехать. Мало ли там люди ждут, а мы не приехать не можем. Так что в дорогу. Практически в каждом таком населенном пункте, куда я ездию, есть кто-нибудь один. Есть женщина, в которой 95 лет, и у нее вообще нету даже детей. А эта бабушка много лет ходила в автолавку. Ну, конечно, прийти она придет. Покупать она покупает, у нее глаза все видят, все ей надо. Вот. А унести-то как? Унести-то никак. Мы с водителем потом помогаем, тащим ей еще до дома донести помогаем. Вот. И было у нас такое, что вот как бы нам сменили маршрут. Ну, и я ей объясняю. Я говорю, так и так, что вот у нас не будет сейчас маршрута сюда к вам. Мы не будем ездить.
И она как заплакала, «А как же я буду без вас, что же я буду делать, у меня никого нет. Ну, у нас как бы строго, да, там отслеживают наш маршрут. Но я объяснила, что мы не можем бросить этого человека. Все, мне разрешили лично к ней одной ездить, все, ездили. Ну, в Талавку приходят в основном женщины, там, ну, пожилые, там, какие-нибудь дяденьки, это, вот. Ну, подвыпившие, когда придут, там, кто-нибудь, да, могут там подшутить что-то. Послушай, вот здесь тропа паломника есть. Сигареты, там, иногда пиво могут спрашивать, там, алкоголь какой-то. Алкоголем мы не торгуем. Алкоголь у нас, ну, как-то запрещают. Раньше, может, и это и было разрешено, но сейчас, на данный момент, нет спроса на него. Да и так мы организуем. Да. Ну, редко. Раньше были, спрашивали, сейчас уже все. Кому надо, сами приобретут. Сами делают. Или так, да. Когда появились вот все эти доставки, Озон и это, мы как-то чувствовали, что у нас идет упадок торговли, что люди хотят что-то того, чего у меня нету. И дошло до того, что, ну да, говорю, конечно, у меня нету крабовых палочек. Сегодня вы захотели салатик сделать. Вы мне напишите, я вам привезу. Ну, как бы продукты продуктами, да, а людям некоторым нужно мыло, свечки, там, спички. Это все у нас, ну, как бы имеется. Вот, и кому надо, пожалуйста, сказали, я привезла, там, позвонили, и это все, что надо. Все доставим. Так, Маруся одна. Сейчас посмотрим, что там у нас. Ну, тогда это, из Вовы, где остальные 3 штучки. Нет, Маруся только кефир, волокжанка. Волокжанка тоже очень хорошая. Не Ну, хуже? давайте, я брала же. Да. Сколько давать? 4. 4. До следующей субботы хватит. Привыкаешь к людям, мы становимся практически как одна семья. Они все знают мой день рождения, когда там звонят и все. То есть у меня есть даже такая деревня, которая на 8 марта, я приезжаю после праздника уже, смотрю, они там кучкуются, там что-то вот как-то шушукаются, а потом смотрю, они дают мне конвертик. В конвертике деньги. То есть они там по 50, по 100 рублей скидываются. Они водителю на 23 февраля тоже скидываются, дарят. Вот, говорят, хотя бы на бутылочку там. В ответные и я им тоже. Вот я уже знаю, что вот такая будет ситуация. Я заранее где-то там по дешевке чаи какие-то покупаю, что-то там им тоже какие-то презентики празднику надо подарить. Они все приходят, там, обязательно надо поговорить, пообщаться, потому что, мне кажется, даже если ты не будешь с ними общаться, они не придут в следующий раз. Вот, ну что тебе, сметану? Да на, иди. Да, вот. Нет, обязательно надо там сказать, свежее, не свежее, все рассказать. Бывает, люди приходят, там у меня уже много знакомых, они постоянно мне рассказывают, кто что готовил, кто что будет готовить, где-то какие-то рецепты дают. Вот. И многие рассказывают все свои тоже болезни, давление, все надо всех выслушать. Работаю еще психологом. Есть такие у меня покупатели, которые вредные. Приходит там женщина, тоже начинает все щупать, трогать. А когда сделано, а кто сделал, а чья фирма. Там, как бы начинает вот расспрашивать. Есть такое, что приходит человек, покупает на 3000. Молча, не глядя, ничего. Вкусно, все доверяет. А есть приходит, купит на 300 рублей. Мозг вынесет на все 3000. Я как раз вот в старую автолавку пришла работать. У меня овощи все были на полу. Там, И на то время даже торговля была хорошая. Мы даже брали там ящик помидор, допустим, мы его продавали. А сейчас я беру помидоры упакованные в лоточки. То есть там на 40 рублей, на 50 рублей. И то могу не продать. Мороженое вы, как всегда, берете на 1000. Ну да. Так, если всего по 3, это сколько будет? Так, если до 1000 дотянуть. Сейчас люди все сосчитают. Чтобы уж не зазря и вы приехали, и я тут, понимаешь. Так, сейчас сосчитаем. Так, так и выйдет на 1000 с чем-то рублей приблизительно. По давайте. кассе работать. По 3 всякого. Так, значит, дают. Пока еще люди нуждаются, но мне кажется, что старики, которые остались, да, в деревнях, их может и не стать со временем. А новое поколение, конечно, оно уже идет по-новому. Они все компьютеры, они все сидят в телефонах, они все на доставках. Даже мы, автолавка, и то у нас есть заказы, которые люди закажут, и это уже люди настолько привыкли к этому.
Вот, ну, мне кажется, да, ближется дело к тому, что старое поколение уйдет, а молодежи мы не нужны будем. Anything new now, slowly. Better face cam, main screen. There you go. Командир, там кто-то есть! Господи! Ну что, друзья, мы все так долго этого ждали. Выпускайте Кракена. Кто выпустил Петрова? Первый в России фильм в жанре, который изобретатели Годзиллы, японцы, назвали кайдзю. А это катастрофа, так сказать, не только Японии. Ну и для российского бюджета выдали почти миллиард, ни хрена себе! Но я безумно рад, что такое кино снято. А то одни сказки, спорт да военные эпосы. А тут первая попытка в новый жанр, про больших монстров. Ну как первая? Первая с нормальным бюджетом. Хотя, если честно, результат один и тот же. История кайдзю началась задолго до появления Годзиллы. В 1921 году появился первый гигант, что зашел на тихие улочки города. И с тех пор род людской мегамонстры не отпускали. И динозавры, и Кинг-Конг, и самое страшное существо в истории человечества. Кот! Почему же жанр называется японским словом кайдзю? Хотя вроде как жанр появился не в Японии. Более того, даже причину для появления монстра, ядерный взрыв, первый раз показали не японцы. Но японцы смогли превратить обычное развлекалово во что-то большее. Кроме этого, оформить просто фильм о монстрах в новый жанр. Ну и зачем ты пришел? Я хочу разрушать города и очищать улицы от оружия. И самое главное, что отличало Годзиллу от голливудских монстров, это был не фильм-аттракцион, это был фильм-метафора. これやっぱりね、原爆がああいうものがあったからこそね、これが生まれたんだよね。絶対にそうですよ。これをね、昔のいわゆる恐竜時代の動物が違うと思うんですよね。 Начальная же сцена фильма вообще, по сути, покадровая экранизация трагедии, которая случилась незадолго до премьеры. Для аналогии, это как если бы спустя 8 месяцев после ужасов в Крокусе вышла бы экранизация этих событий. Что же тогда произошло? США проводили ядерные испытания на атолле Бикини и недооценили мощность, отчего случился локальный Чернобыль. Позже выяснилось, что в этот регион под шумок свезли ядерные отходы из Невады. Не обошлось и без случайного облучения гражданских, что мирно рыбачили. Американская цензура в японских СМИ тогда спала, и об этом написали все. Появились дополнительные вопросы насчет здоровья рыбы в местных водах. Вспыхнули протесты и, конечно, недовольство политиканами. В сентябре умирает один из облученных, а в ноябре выходит Годзилла, которая воспринимается не как фантазия, а как прямое отражение современности. На Западе грандиозный успех Годзиллы не современности. На Западе грандиозный успех Годзиллы не был незамечен, и мода на гигантских тварей пошла в разнос. Но повторить успех японского чудища не сумело ни одно существо. Почему страусы?
Массового зрительского успеха такие картины, естественно, не получили. 動物の起業家が向こうではそのいわゆるそのタコとかですね、サメとかのそのお化けみたいな蛇のお化けがいるけども、その観念で生まれた怪獣っていうのは世界で初めてだって非常に評価されたっていうことを聞きましたよね。それでかつまたやっぱりその分娩費用になってると。Чтобы вы понимали, насколько был сильным импульс Годзиллы. Просто примите тот факт, что по заявлениям лживых капиталистических источников Северная Корея похитила режиссера другой страны для того, чтобы снять свой фильм про огромного монстра. Пульгасари. Ну и в чем они не правы? Ведь фильм получился хорошим. Настолько, что американцы сняли на него ремейк. Я смотрел ремейк в детстве и все залил слезами. Ну а вообще, свои версии Годзиллы снимали во многих странах. И по итогу на основных рынках США и Европы жанр занял свою зрительскую нишу. В Советском же Союзе фильм о большом монстре получил невероятный успех. При том, что показывали даже не Годзиллу, фильм у экранов собрал 50 миллионов человек. Но своих кайдзю в стране не появилось. Хотя, казалось бы, вон Змей Горыныч вдохновил японцев на создание Гидоры. Так почему же не снять наш оригинал? И то, как он обрушился на Москву. Но нет, пришлось ждать аж до 90-х, когда рыночек порешал, и зрительский спрос был удовлетворен первым кайдзю-фильмом в России под названием «Монстры». Я искренне люблю этот фильм, но после него жанр в целом загнулся. Причиной тому стали дорогостоящие провалы. Что в Голливуде, что в Японии. Господи, что это? За огромные бабки что это? Я родился. Полноценно кайдзю пробудились лишь через 20 лет. Силами голливудских мегаблокбастеров и переосмыслением Годзиллы на родине. И сейчас мы видим полноценный ренессанс жанра. Чем же ответит Россия? Кракен в автономном плавании под многометровым паковым льдом санкций выполняет боевую задачу. Укреплять и развивать суверенность нашего кино. Главный калибр Петров. Водоизмещение 500 тысяч тонн пафоса. Моральный дух экипажа? Держится на обещаниях фонда кино. Выпускайте Кракена. Что творится, Валя? Начинается фильм с того, что какие-то шведские геологи спускают под лед в нейтральных водах Арктики мегабомбы, и на них плывет наша лодка. Опять геологи что-то взрывают. Ну вы еще ближе на лодке подплывите, может удастся разглядеть. На всякий случай перед нами лодка Ермак, она напичкана всяким секретным, и заплыла она в зону действия бомб для ведения скрытого боевого патрулирования. Очевидно, что тебя труднее обнаружить в эпицентре взрывов. Что там, Карпенко? Шум высокой интенсивности прямо по курсу. Я не эксперт, конечно, но рядом с вами взрывают бомбы. Но страшнее другое. Из-за сверхсильного заряда одна из бомб пробуждает нечто. Интенсивность. Товарищ командир, дно поднимается. И сейчас мы его пробьем. Блядь, Толик, еболик, первый день, блядь! Серьезно? На подводной лодке огромные стеклянные панели посреди отсека? А может и нам лодку в порядок привести? Стекло — это красиво. Если вы думаете, что это весь дизайнерский идиотизм, то нет. Пиком является то, что подводной лодкой управляют с помощью тач-панелей. Один вопрос. Почему нет управления жестами? Свайп влево, свайп вправо, поворот, щипок, всплыть. Тем не менее, моряки успевают отправить на поверхность аварийный буй. У геологов же на поверхности тоже проблема. Из-за того, что дно поднимается и рвет поддон, их лагерь детонирует и успевают спастись лишь двое под крутой графен. Сочетание высоких технологий и традиций отечественного кино позволили создать захватывающую ленту. Создатели даже сбили со счета, сколько в кино было спецэффектов и трюков. Лично меня сбила актерская игра. И тишина. Тишина. Как это возможно? Как могла исчезнуть лодка последнего поколения? Товарищ главку, отправляем на поиск лодку специального назначения. Спецназ! Ой, спецлодка!
А пропала лодка общего пользования, лодка такси. Я понимаю, что слово «спецназ» все делает круче, но у вас и так диалоги будто нарезка для трейлера. Что на борту атамана Ермак. Сверхсекретное оружие. Просто перекрасили. И в целом роль та же. А вот Петров теперь не гопник. Теперь он... Он брат командира лодки Я Ермак. знаю. Поэтому и отправляй. Помогут ему эмоции или помешают, тут уж не угадаешь. Даже здесь кумовство. Кстати, а если спецлодка пропадет? У него есть двоюродная сестра и сосед по даче. Если что, отправим их. Успех обеспечен. И так как назначенный спасать командир эмоционально нестабилен, ведь его родной человек на затонувшей лодке может погибнуть, из-за чего его решения могут быть неадекватными и могут ставить под угрозу жизни членов экипажа, в сюжет вводят второго командира подлодки, чтобы тот тоже контролировал и управлял. Авторы, вы вообще слышали такие понятия, как воинская дисциплина, система подчинения и классическое «не положено»? Ну не положено у нас, кое-что положено. Естественно, в дальнейшем сюжете второй командир будет постоянно цепляться к решениям первого и не давать нормально управлять лодкой. Кстати, героя даже мать ни во что не ставит. Он для нее Фарамир, ведь есть сын постарше по имени Сашка, и он во всем лучше. Мам, давно хотел тебя спросить. А почему? Ну, у тебя Сашка на фотографиях везде весь из себя такой моряк, а я только в гражданском. Гражданка тебе больше идет. Врачом бы стал. Ну или актером, в конце концов. Герой начинает готовиться к спасательной миссии. И, естественно, пакует в сумку самое важное. Включая книгу про большое чудовище на глубине, которое в итоге оказалось подводной лодкой. В фильме про подводную лодку и чудовище на глубине. Подожди, ты вот это не забыл? Признания, которого так не хватает герою, в этом фильме будут олицетворять часы. Возьми, Саша, забыл. Отцовский. Ну, вернется, отдашь. Плохая примета. Отец... 5 долгих лет носил эти часы в своей жопе, а потом он умер от дизентерии. Пожалуйста, возьми. Осталось только спасти брата. И вот уже герой прибывает к спецлодке и готов отправляться в ночь. В то время как во льдах Арктики бродят двое выживших геологов. В льдах Арктики бродят двое выживших геологов. Вставай, идем. Оскар. Нужно было встать и уйти. Ну, что теперь уже? Главная проблема фильма в том, что ты видишь фальшь буквально в каждой сцене. Сигнал. Мы должны двигаться. Мы обязательно должны кого-нибудь найти. У тебя расстегнута куртка и открыта шея в Арктике, в Буран, ночью, у воды. Сколько ты так вообще смогла бы продержаться? 30 секунд. Обожаю такую погоду. Стоит сказать, что наше кино наконец-то поравнялось с Голливудом, как минимум в контексте показа зимы. Ночная прогулка заканчивается тем, что под утро обнаруживается сигнальный буй с аварийной подводной лодки, который с момента запуска вмерз в лед. А герои, сука, нет. У него они и будут ожидать помощи от российских подводников. Ведь взрыв огромной полярной станции с тонной техники и десятками человек персонала не заметил никто. И надежда только на российских подводников. В нейтральных водах, как известно, спасает та страна, вооруженные силы которой предоставили лодку для съемок. Предоставили-то не предоставили, только вот внутрь киношников, судя по всему, они не пустили. Ведь сразу замечаешь, чем отличается фильм «Кракен» от фильмов, снятых в воссозданных один в один декорациях или непосредственно в настоящей подводной лодке. А то спустишь воду, а там может быть... Что там может быть? На самом деле много чем. Но в первую очередь огромными просторами отсеков. Я ничего не имею против студийной съемки. Хороший российский фильм «72 метра», рейтинг у которого на Кинопоиске внезапно ниже, чем у «Кракена», тоже снимался на студии, но отсеки там не ощущаются полями, на которых в футбол играть можно. И еще там, кстати, нет дизайнерского оформления. Вот вам сцена из «Кракена». Командир уходит обсуждать секретное задание в оперативную рубку. Оперативная рубка в фильме сделана из прозрачного стекла.
А чё ты цепляешься? Я тоже поддерживаю Open Space Coworking Vibe, но при этом раздельное личное пространство. Я не знаю, как комментировать любовь декоратора к стеклянным поверхностям на подводной лодке. Благо, мои вопросы к устройству корабля снимают киты, что бодрым косячком, раскуренным сценаристами, впечатываются в лодку. Ощущение, что киты сильно напуганы. Или предупреждают о чем-то. Иди нахуй отсюда, блядь! Еще пару таких сцен, и я пойду на рельсы. Поезда предупреждать. Киты, как вы догадываетесь, предупреждают об огромном кракене, который размером с остров. При этом он Резкий, как удар серпом по яйцам. и высекает верткого кита апперкотом так, что животинка в воде вниз как кирпич летит. По всему горизонту низкочастотный шум. Уровень сигнала быстро увеличивается. Дно поднимается. Какое дно? Все на дно! Какое дно? На самом деле Александр Петров просто ошибся с интонацией. Правильно будет «какое дно». Потому что музыку для фильма «Кракен» взяли из той части «Пиратов Карибского моря», где был Кракен. В 2 милях ледовый канал. Курс на канал. Ладно, лодка бессмертная, но как она вообще лавирует? У нее же батискаф сверху. Это как если бы на болид Формулы-1 сверху присобачили машинку для картинга. Я уникальный сплав скорости и аэродинамики. Динамики шо? Да, подводные лодки не созданы для того, чтобы таскать на себе батискафы. Поэтому в тех же репортажах про Курск вы видели батискафы на обычных кораблях. Тем не менее, аппараты, способные перемещать с собой батискафы, существовали. Например, проект 940 «Ленок». Но в 1990 году эту лодку отправили на ремонт. И, как часто бывает, ремонт превратился в утилизацию. Вторая лодка этого типа дожила до наших дней и находится в Рязани. Но вряд ли куда поплывет. По текстуре, блядь, на ровном месте улетел просто только что. Подобных проектов больше не было, поэтому сценаристы выдумывают, и я не против. Но становится смешно, когда лодка этим батискафом как бампером льды проламывает. Это же за нами. Ага. Шведское правительство прислало русскую подлодку. О, ты тоже на этой студии хромак пишешь. Пардон? Товарищ командир! Но больше всего глаза режет даже не очевидное разделение фона и персонажа, а яркий зеленый окрас лица Петрова. Все это настолько же фальшиво, насколько фальшива любовная линия. И она такова. Нам показывают зум на глаза шведки, потом зум на глаза Петрова. Потом опять шведка, потом опять Петров, а значит, это любовь до гроба. Ну и вы скажете, не обязательно дотошно раскрывать любовную линию. Пары взглядов достаточно. Фильм так-то вообще про другое. Перед нами... Большая, мощная, зрелищная, увлекательная картина, целью которой является возможность и желание воспеть русского офицера. Мы не можем их взять на борт. Оставим связь, да еды, их кто-нибудь подберет. Они нас бросают. Ну, вас пели на все деньги. Правда, я песню не узнаю. Либо это «Я умру в крещенские морозы», либо Blackpink Ice Cream. Кстати, знаете, кто также кидал людей на верную смерть, будучи моряком подводной лодки? Please don't say Hitler. Adolf Hitler. Почти. Карл Дёниц. В отличие от приказов союзников, которые предписывали действовать исходя из обстоятельств, приказ в Третьем Рейхе напрямую запрещал спасать хоть друзей, хоть врагов, хоть военных, хоть гражданских, обрекая людей на верную смерть. Так бесчеловечно поступали нацисты и, судя по этому фильму, российский флот. «Паскудные утомленные солнцем 2» вышли 10 лет назад, а лозунг 3Т прежний. Прославлять военных мы не бросим. 1, 4, 8... И если в жизни моряки просто взяли бы гражданских на борт, то в фильме лишь неординарный командир Петров проявляет человечность. И мне кажется, на него повлияли не страдания гражданских, а то, что без подобранной шведки и влюбленного в нее мужика по сюжету не получится любовного треугольника. На борт их!
Но главное, что герои нашли аварийный буй. Что вообще он должен делать, если не было преступной халатности, как, например, при гибели Курска, где блокирующие буй с топора не были сняты после ввода лодки в эксплуатацию, и автоматическая система по факту была отключена. При аварии этот девайс от лодки отстреливается. И дабы буй не уплыл далеко, ведь течение штука страшная, буй крепится к лодке тросом, и он может посылать аварийный сигнал СОС, данные о глубине, и в некоторых случаях непосредственно обеспечивает связь с экипажем. Самое же важное, что аварийный буй указывает точное местоположение аварийной лодки. А знаете, зачем он отстрелился в фильме? Чтобы Петров натер его, будто у буя первая буква не «Б». И никакой информации о местонахождении лодки он не дает. Дает лишь возможность Петрову сыграть Шерлока Холмса. Вы еще кого-нибудь видели? Разве что вашу лодку. Приметы. Длинная, черная, на боку надпись ВМФ, средних лет, склонна к авариям. Вопрос он задает, потому что буй с аварийной лодкой никак не связан. Тогда как же ее будут искать? Раз буй здесь, то и лодка где-то рядом. Только где? У этого же фильма есть сценарий. Значит, и логика должна быть. Только где? Где-то рядом. Я чувствую, что надо просто продолжать поиски. Ну, наитие такое появилось, что мне нужно... Если честно, вот это вот наитие в отечественном кино так задрало. Сценаристы, вы же не пишете свои сценарии по наитию. Вам как минимум дают за них деньги какого-то хера. Вот подобная же причинно-следственная связь желательна и в фильме. Выясняется, что шведка, оказывается, говорит на русском языке. Поэтому ее тут же посвящают в устройство передового корабля ВМФ. Чем больше глубина, тем ниже опускается леска. Если вот зеленая метка, все в порядке. Желтая уже нехорошо. Ну а если красная, хана. Следите за этой нитью, потому что давление воды может раздавить эту лодку, как пустую пивную банку. Спорим, вы никогда не видели ничего подобного на больших ядерных лодках? Нет, у нас никогда не было бельевых веревок. Дожили. Я вставляю кадры из пародийного фильма, и они идентичны с кадрами серьезного, который я хочу высмеять. Какая бельевая веревка для отслеживания глубины в 21 веке? И это не все технологические ноу-хау, что покажут нам в этом фильме, который ставил себе целью прославить российский флот. Милая птичка. Это не птичка, прибор, показывающий уровень кислорода в атмосфере. Если птичка жива-здорова, значит с воздухом на лодке все в порядке. Командир, вы раскрываете секретные разработки нашей армии. Это трибунал. Внезапно акустик улавливает некое движение в океане. Удивительно, но не с помощью стакана, который он прислонил к борту лодки, а с помощью наушников. Снова шум биологического характера с левого борта. Шум классификации не поддается. Что там? Это Тупак Шакур, сэр. Боцман, право на борт, курс 230. Есть курс 230, лодка идет вправо. Объект продолжает движение. А как акустик у вас вообще что-то слышит? Он ведь сидит не в отдельной комнате, в которой он должен улавливать малейшие звуки, особенно в миссии по нахождению аварийной лодки. Он у вас пытается что-то услышать в общем отсеке, где постоянно ор и гвалт. Чего, блядь? Как же задрали представление о ВМФ вашего модного дизайнера-декоратора. Мы снимали на реальных лодках. Все это было как-то проверено с точки зрения детальности и точности происходящих событий с неким таким небольшим люфтом на то, что это все-таки кино. Ну, как бы в целом не фильм, это такое... некий творческий люфт на 2 часа. Ну а далее нам показывают лучшую экшн-сцену фильма, в которой Кракен уничтожает норвежскую станцию. Лучшая она, потому что она единственная, и больше Кракена вы по сути не увидите. С этого момента Кракен будет действовать исключительно в темноте и под слоем пыли.
Как получилось так, что фильм «Притяжение» Бондарчука, который тоже снят с поддержкой вооруженных сил, имея бюджет в 3 раза меньше, выглядит в 3 раза круче, экшн-сцен там в 3 раза больше, и не используется тактика Михалкова по сокрытию бюджета. Помните многомиллионный «Утомленный солнцем»? Ну там, где весь экшен был в тумане. В «Кракене» абсолютно так же оптимизируют затраты на эффекты. В этом плане между фильмами можно поставить знак «равно». Говно. В чем еще фильмы похожи? Для создания образа хтонического чудовища авторы изучали древние манускрипты. А вот и секретные документы всплыли. Океан настолько мало изучен, что почему бы и в Марианской впадине не живет какой-то огромный кракен. Кто это? Животное или разумное существо? Дело в том, что ученые никак не могли обнаружить ни, извините, спермы, ни икры. Петров выводит изображение с перископа на местный смарт-ТВ с помощью AirPlay, и вся команда воочию видит тентаклевое, что, в общем-то, их не особо удивляет. Судя по всему, годы просмотра хентая не прошли зря. Сей факт, к слову, не нравится самому Кракену, и героям нужно срочно валить. Теперь на нас идет! Погружаться на 100! Есть погружаться на 100! У них аквариум на корабле? Зачем? Ну а как же тогда сделать романтический ужин при свечах на подводной лодке, если у тебя нет аквариума? Нет, ну серьезно, ну какой открытый аквариум на подводной лодке? Дизайн такой. Дизайн! Рыбок, естественно, бросаются выручать, будто это аварийный модуль спасения за счет 3 желаний. Ну а чё, птица же у них модулем является. И несмотря на то, что команда увидела Кракена, который размером с остров, второй командир в самый ответственный момент снимает Петрова с должности с криком: «Просто дайте мне уже пульт от ядерки, блядь! Если, сука, боитесь ответственности, перекиньте всю ответственность на меня! Я любые расписки подпишу, блядь!» Торпедные аппараты 3-4, пли! Есть пли! Объект движется на нас! Сила сигнала растет! Товарищ контр-адмирал, нас сейчас ведет! Товарищ контр-адмирал, наши действия! Естественно, тут же героический Воронин перехватывает управление лодкой и приказывает бежать, а не атаковать. Если вы хотите сказать, что вертикаль управления в морфлоте РФ трещит по швам, я добавлю: не только она. Ну что это, блядь? Это пластиковые декорации в фильме «За миллиард». В обзоре за копейки лодка из настоящего металла. Все это выдерживает давление океана. Вопрос: кто из нас клоун, а кто режиссер фильма? Окей, я клоун. Но я на настоящей лодке. И это не мелкий ляп, лодка в фильме держится буквально на соплях. Делаем отжимания. Вот так вот. Вот так вот. Я думаю, все мы это помним по урокам физкультуры. Правильно? И да, отечественные крепежи в этом фильме убьют больше моряков, чем Кракен. И мне интересно, как эта мегасовременная лодка выдержала бы, например, глубинные бомбы. Но стоит сказать, что внешняя обшивка прочная и без единой вмятины выдерживает удары мегатонного существа. Хотя на секундочку бьет не то, что самый большой кракен в истории кинематографа. Это в целом одно из самых больших кайдзю, когда-либо показанных. И ближайших конкурентов можно найти разве что в каком-нибудь аниме. Да ты чё, это же фильм по прекрасной манге. По ней еще отличное аниме сделано. Дорогие дети. И нет никакого лора для Кракена не придумано, никаких объяснений, как такое огромное существо десятилетиями никто не замечал, тоже не будет. Хотя даже в трэше о мега-акуле со Стейтемом авторы такое продумывали. Суть в том, что мега-огромное бессмертное существо догнало героев и готово с ними закончить. Товарищ командир, объект над нами. Еще один удар, и нам кранты. Благо, перед последним ударом у Кракена сдает дыхалка, и он пытается лора для Кракена не придумано. Никаких объяснений, как такое огромное существо десятилетиями никто не замечал, тоже не будет. Хотя даже в трэше о мега-акуле со Стейтемом авторы такое продумывали. Суть в том, что мега-огромное бессмертное существо догнало героев и готово с ними закончить. Благо, перед последним ударом у Кракена сдает дыхалка, и он пытается лора для Кракена не придумано. Никаких объяснений, как такое огромное существо десятилетиями никто не замечал, тоже не будет. Хотя даже в трэше о мега-акуле со Стейтемом авторы такое продумывали.
Суть в том, что мега-огромное бессмертное существо догнало героев и готово с ними закончить. Товарищ командир, объект над нами. Еще один удар. И нам кранты. Благо, перед последним ударом у Кракена сдает дыхалка, и он пытается набраться сил перед добивающим. А значит, у героев есть время спастись. Катина как будто слышит нас. Первый, что там у вас? Еще набор! Поливаем пеной, с стойки управления валит дым, задымленность высокая. Приготовиться исполнить режим тишина. Покинуть зону огня. Никакого шума. И вот, казалось бы, Кракен надышался и готов бить, но... Режим тишина. Исполнить режим тишина. Да блять, я не могу это. На стабилизации. Тишины! Разгорается. Исполнять режим тишина. Тишины хочу, тишины. Нетипичного, наверное, в нашем бытовом представлении командира, который «Эй, и там, давай всех чехвостить» и так далее, который все-таки устроен чуть сложнее. У него чуть больше хромосом, чем у обычного командира. Потому что кто бы не был за бортом, противник, Кракен, агрессивная русалка, приоритетом будет тушение пожара в торпедном отсеке. Потому что там, блять, торпеды. А пожар приводит к катастрофе очень быстро. Истории нашего флота об этом хорошо известно. Предостаточно случившихся катастроф и катастроф, которых удалось избежать за счет самоотверженных действий экипажа. Какое тебе дело до возможных шлепков осьминога, когда и без них остаются считанные минуты до аннигиляции? И если в реальности моряки ценой своей жизни пытались локализовать пожар, теряя сознание от высоких температур в замкнутом пространстве, все ради того, чтобы не допустить ядерной катастрофы, то в фильме они тупо, но героически покашливая, пялятся на возгорание. Дети, уже поздно. Хватит вам смотреть телевизор. Я его выключаю. Я не пойму, лодка святая, что ли? И огонь в ней благодатный. Без дыма. Поэтому они средства защиты дыхания не надели. Или они так кислород уничтожают, чтобы быстрее потушить огонь. Но кроме газонюхов есть и еще одна проблема. Товарищ командир, товарищ... А этого Кракен, естественно, не слышит, и герои уплывают. От огромного Кракена их очень удачно уносит течение. Хорошо, течение огромное. Буй течением унести не могло, а вот лодку пожалуйста. Но к этому моменту в торпедном отсеке происходит торжественное открытие филиала ВАТ. Бам! Открывай люк давай! Есть! Дело встречается! Петров, выполняй! Уходим быстро! Картина вышла настолько зрелищная и достоверная, что зрители гарантированно испытают эффект присутствия. Это правда. Жопа у меня горит, будто я в торпедном отсеке из фильма. Казалось бы, замкнутое пространство, раскаленный металл, взрывы и огонь. У большинства нет средств защиты, но у них есть морально-волевые. И высокие температуры им нипочем. Молодцы ребята, все выдержали нахуй. Вот это парилка. Поэтому все выжили и переходят в другой отсек. Ну а на помощь раненым сбегается экипаж, включая геологов. И раз любовь с помощью взглядов нам раскрыли, пора раскрывать любовный треугольник между шведкой, Петровым и Антоном из Швеции. Только на этот раз с помощью дуэли взглядов. Не хватает только музыки Эннио Морриконе. На этом все, любовный треугольник раскрыт и закрыт. Больше про этот конфликт ничего не будет. Глубочайшая русская эмоциональность. Самое потрясающее воображение драматургия. Что-то, я думаю, меня еще и потрясывает. Это, оказывается, драматургия. Неясно, зачем вообще нужна фильму эта натужная любовь. Видимо, Петров на роль не соглашается, если в сценарии нет строчки «В тебя влюбились». Корабль же тем временем с последним ХП дышит на ладан. И команда предлагает валить на базу. Петров же предлагает плавать вслепую. Понимаю, что надо возвращаться. Но мы близки к цели. Благо, команда посылает нерадивого командира с его предложением искать наугад братика в океане. И Петров опускает руки, после чего врывается приемчик ленивой мотивации. Вкрадчивый голос Хабенского в теплых тонах. Дорогие мои ребятки, очень торопился со службы домой, чтобы проститься с вами. Вы так сладко спите. Не хочу вас будить.
Что бы ни случилось, держитесь друг за друга. Внезапно убеждение, что надо продолжать поиски, поддерживает и шведка. Товарищ командир, к вам. Говорит важно. Вот позиция погибшей станции. Сопоставив данные, я пришла к выводу, что в складках котловины Нансена находилось логово какого-то существа, которому могли разбудить взрывы сейсморазведки. Какие данные ты сопоставила? Слова из сценария? В университете я занималась старинными рукописями. Разве не странно, что в разные века разные люди писали про одно и то же? Про вампиров, оборотней, чупакабру тоже писали. Разве это не странно? Еще моряки Древней Исландии утверждали, что встречались с чудовищем, которое топило их корабли. Его называли Кракен. А еще полурак, полухуй. А в мультике Спанч Боб Сквидвард. Ну вы же видели это существо своими глазами. Он-то видел, а ты в этот момент была заперта в каюте. Но, видимо, даже туда дошла вибрация легенд. И теперь героиня не просто ученый, геолог, историк, фольклорист, специалист по океану, картограф, молоколог, но еще и эксперт по кракенам. Вы столкнулись с самым ужасным подводным хищником из всех, которых только знало человечество. Поэтому не дразните его. Она дает рекомендации по взаимодействию с кракеном. Нужно быть максимально тихим и двигаться без сонара, потому что все это приманивает хищника. Кроме этого, она знает точное расположение пропавшей подводной лодки. В котловине Нансена. Может, сразу расскажешь, чем убить кракена, чтоб Петров зря время не тратил? Тут же в себя приходит моряк, который подтверждает слова шведки, обнаружив звук из котловины. Я слышал слабый звук. По башке себе стучи, блядь. Ну и раз слова шведки подтвердились, и в котловине кто-то действительно стучит по батарее, вся команда отправляется туда. Ну а зрителю показывают флешбэк с братьями. И нет, там не про их конфликт, там про их прятки. Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать. Сашка, ты где? В Мурманске? Странные у вас прятки. Позвони в МЧС, может, помогут выиграть. Это, как вы понимаете, невероятно глубокое эмоциональное рифмование. Брат ищет брата сейчас и искал когда-то давно. Чтобы сделать сцену еще глубже, Петров приказывает погрузиться. Но лодка, как и мозг зрителя, уже максимально опущены. Это предел. Ловите все, сейчас обратно забивать будем. Плотник уже за молотком пошел. Интересный факт. На морфлоте для ловли заклепок использовали специальное ведро, потому что летающая заклепка действительно могла попасть в человека. В 1919 году! Ну, вы знаете, это время, когда качественные сварки еще не изобрели, и листы металла приходилось крепить заклепками. Заклепки были раскаленные, их приходилось ловить с помощью ведра. 100 лет уже прошло. Мы снимаем обзор на лодки 80-х годов. Она не супер современная, но попробуйте здесь найти заклепки в обшивке. Может быть, они есть здесь? Нет? Это как показать парус на авианосце. Предельное напряжение режиссер Николай Лебедев сумел передать через десятки деталей. Вот, с ростом давления в отсеках. Зловеще ударяет шайба о судовой колокол, а потом сила бездны начинает рвать заклепки. Напряжение, способное переломить танку «Армата» деревянные колеса. И да, круто, конечно, что режиссер показал детали самого известного фильма про подводные лодки. Осторожно, болты. Все достаточно. Забавно, что тот фильм часто критиковали именно за эту сцену. Дело в том, что место действия — лодка Второй мировой войны. Но от подобных креплений подводники начали отказываться за несколько лет до ее начала. Кракен же показывает уже наше время, и в нем... Таким образом, видимо, фильм прославляет наших конструкторов. Прекратить погружение. Всплывать на глубину 850. Есть 850, лодка всплывает. Ведро с заклепками дальше опускаться не может, а брат где-то там на глубине. Поэтому надо плыть на батискафе, которым вначале льды проламывали. Но вот незадача. Аппарат сложный, и им должны управлять двое профессионалов, один из которых обгорел в начале фильма. Я без него никак. Думайте, как пират. Мне, черт возьми, нужен мужик с татуировкой на хую. А я сойду. Так вы же на такой не ходили.
Ну, похожий ходил. Он и на Т-34 ходил, и экзоскелетом инопланетян управлял, и даже БДСМ-костюм примерил. Капитан на все руки. Я разный. Но лучший всегда и во всем, а поэтому, несмотря на то, что на этих батискафах он даже не ходил, профессионального штурмана он попускает. Кошкин, ну сам же говорил, времени в обрез. Кто тебя стыковаться-то учил? Еще левее зайди. Но, что ты там мямлишь, давай туда. Стоило разочек встряхнуть челку, и уже эксперт, пиздец. Оставив командование под лодкой, командир со штурманом добираются до логова Кракена, где лежат корабли разных эпох, уверен, с доисторическими сонарами, которые Кракена раньше и приманивали. Лежит тут и лодка Ермак, здорово разрушенная. В целом, фактически остался только нос, с которым герои и стыкуются. Капитан второго ранга. Воронин. Кто старший, мужики? Командир корабля, капитан первого ранга Воронин. Я Булашара! Не хочется, конечно, нарушать семейную идиллию и радость от спасения, но вопрос, как они вообще столько продержались? Я понимаю, что сейчас налетят защитники и начнут срывать покровы. Да смысл к этому цепляться? В фильме вообще огромный кракен. Я вам больше скажу, Джуд Лоу и Хабенский вовсе не нищие работяги. Им не надо плыть на разваливающиеся подводные лодки в Крым за утонувшим золотом Советского Союза, чтобы разбогатеть. У них с деньгами все нормально, это богатые звезды. Но при просмотре фильма мы специально глушим знания об этом. Осознанно верим в выдумку. И это работает до тех пор, пока персонажи ведут себя правдоподобно, пока откровенно не нарушаются законы нашей реальности. Допущение, что по городу ходит огромный монстр и крушит все, это нормально, мы согласны. Но когда тут же военные с 3 метров в это существо попасть не могут, как было в «Годзилле». Господи, вы слепые, что ли? Когда существо умудряется бегать быстрее вертолетов, при этом заявлено, что оно многотонное и неповоротливое, и тут же оно незаметно прячется и подкрадывается. Да это я! Попался? Осознанная вера в выдумку начинает сыпаться, и Годзилла тут совершенно ни при чем. Совсем иначе воспринимается монстра. Ты веришь в происходящее на экране, забывая о невозможности появления таких кайдзю в целом. Что же в Кракене после череды мега-условностей? Оказывается, что наши подводники с затонувшей подлодки невосприимчивы к холоду и отсутствию кислорода. Такого рода картины, мне кажется, очень важны для вот этого самоосознания, уважения к себе, уважения к тем, кто так или иначе защищает страну твою. Без выдумывания и фантастических допущений, видимо, уважения к согражданам не будет. Патриотичненько. Смотрите сами. Сначала нам показывают Арктику, холод, затонувшую и разрушенную там подлодку. Реактор уничтожен, жилой отсек затоплен. Страдания, нагнетание и ужас. Но оказывается, что морякам, в общем-то, похуй. Вы вообще понимаете, что такое авария на подводной лодке? Плевать, что в таких условиях от переохлаждения и недостатка кислорода вы бы и день не протянули. Условности кино, окей. Но у вас за исключением одного актера массовки даже никто не дрожит. Он реально под струей лежит? Иди под струю, блядь, чтоб вся пришита чистый был. Снимать реалистическую картину о битве с морским чудовищем, все, что будет придумываться, должно подчеркивать работу наших моряков. Когда ты чувствуешь свежесть, все будет по-твоему. Кстати, а чё эти моряки с утонувшей лодки за счет своих легких из этой впадины сами не выплыли? Надо же реалистично героизм подчеркнуть. Странно, но их будут вытаскивать с помощью батискаф. Правда, за раз всех вытащить не получится, придется делать 2 ходки. И командир подводной лодки, отказавшийся от командования и уплывший на батискафе, отказывается плыть обратно на батискафе, потому что хочет побыть с братом. А вы? Я хочу белый. Дурдом, голубого брата и палату с видом на логику. Я тут пока. Тесноту не люблю. Пиздец. И мы увидим профессионализм нашего экипажа. И вы спросите, а кто же будет управлять батискафом? Да первый попавшийся доходяга, который в ледяном аду пробыл 2 дня. Опять же, батискафом вообще любой управлять может. Вот такого вот джойстика достаточно. Кто это сказал? Кто это пизданул? Справишься с управлением? Так точно. Давай, дуй батискаф. Справится? Справишься?
Так точно, товарищ командир. Ты сказал, что ты шаришь в этой теме, ты, бля. Надо было челкой вот так сделать, и профессионализм сразу x10. Тем не менее, вроде все складывается неплохо, а поэтому нужно срочно повысить сложность прохождения. Внимание! Старпом оставляет на подлодке звуковой маячок. То есть они горели, лишь бы не шуметь, но Старпом оставляет звуковой маяк. Отгадайте, что тут же происходит? А кто меня разбудил? Я правда думал, что Старпом предатель, и будет сюжетная линия про засланца из НАТО. Но нет, это просто дегенеративный сценарий. Один из членов экипажа вспоминает, что, оказывается, звук приманивает Кракена. Ты ебанушка, ты че сделал? Я что, знал? И маяк выключают. Но Кракен уже направился к героям, которые, к слову, отправились на командный пост. Ведь на лодке находится секретное мегаоружие, от которого необходимо уничтожить коды запуска. А 2 дня подряд вы что делали? Проходили все стадии принятия? От отрицания до «Окей, пойдем уничтожим». Наверное, 2 дня душ принимали. Коды запуска. Ну что, все? Часть кодов зашиты в системе. Но как их оттуда добудешь? Давайте командира подлодки спросим. А, подожди, ты же командир. Оказывается, в новейшей российской подлодке не предусмотрено уничтожение кодов запуска без электричества. Не додумались ни до автономных модулей, ни до пиропатронов, ни до банального «вытащи хард и разбей его молотком». Строго 220 от розетки и форматирование диска. А лодка ведь разрушена. Уничтожена корма, рубка, реактор. Она пролежала на дне и залита водой. Что же делать? Давай. Бесполезно, пробовали уже. Разберемся. Сейчас. То есть ядерная подводная лодка, после того, как ее наполовину уничтожили, запускается после пары тычков по клавишам Ctrl-Alt-Delete? Что может быть еще тупее? Бесполезно, пробовали уже. Сейчас. Давай, столкача, еще немного. Пошло вроде, пошло. Тем временем батискаф доплыл до основной подлодки и выгрузил пострадавших. Надо плыть за оставшимися. Но штурман-новичок, который, по идее, день назад умер от гипотермии, плыть не может. Ты со мной назад. Не-не-не-не-не-не. Подождите. Ему надо прийти в себя. Ему очень плохо. Каков шанс, что после 2 подряд замен на подлодке найдется еще один специалист по батискафу? Парни, я могу помочь. Я служил на подводной лодке 4 года. Я знаком с этим оборудованием. Шведская подводная лодка и русский батискаф. А можно и меня назначить? Я в ванне погружался. По сути, знаком с оборудованием. За второй партией батискафные уплывают вовремя, ведь внезапно подкрадывается Кракен. Оно действительно живое. Это существо потопило вашу подводную лодку. Это Кракен. Это вам не это. Понятно. С какого хрена шведка вообще ходит по кораблю и что-то там указывает? Она не должна быть запертой в каюте. Только не двигайтесь, иначе он бросится на нас. Не моргайте. Оно подумает, что вы флиртуете. Но абсурдность этого фильма достигла просто какого-то пика. Лодка сама по себе издает звуки. В смысле, блять, не двигайтесь. Идиотских советов шведки никто не слушает, и корабль уходит в низину, где Кракен его достать не может, из-за чего у последнего от напряжения выходит камень из почки. А что там было, что лодка еще одного удара не выдержит? Если очередной удар она выдерживает, то вот глубины выдержать уже не может. Большое поступление, вода! Полундра! Якорь мне в бухту! Штурма! На абордаж! И вновь перед нами невнятная суматоха, разбавленная монтажом в стиле пупов, ради создания пустого напряжения. Казалось бы, героям конец, но батискаф при повторной стыковке к аварийному судну случайно задевает звуковой маяк, у которого тач-интерфейс?
чё, ебанутый? Что ты там делаешь? И Кракен отстает от затопляемой лодки, ведь писк в десятках километров гораздо назойливее, чем крики и тревога под боком. А значит, в опасности другая лодка, на которой Воронины решили не уничтожать коды запуска сверхсекретного оружия, ради того, чтобы бахнуть им по Кракену. Ну, чтобы 2 раза не плавать. Все равно ведь героев бы послали. Проблема одна, оружие еще не перезарядилось. Видимо, там электрозаправки для снарядов, а Кракен уже приближается. И мне нравится еще один эпизод нагнетания паники, когда Кракен начинает обвивать лодку. Всем лезть на палубу, на голову! Швед, не знающий русского, переводит с русского. Ну, мало ли, может, еще шведы на лодке. Либо зовет сценариста, я не знаю. Напряжение нарастает и происходит катарсис. Брат извиняется перед братом за конфликт, о котором мы ничего не знаем, но он был. Кракен же тентаклями обвил лодку похлеще, чем в хентае. И, казалось бы, шансов нет. Не гори! Тогда кранты. Это не лодка героев. Да, понятно, как это выглядит по монтажу. Все, конец, лодка уничтожена, но нет. Кракен уничтожил какое-то другое подводное судно, которое взял щупальцем со дна, смял и бросил вперед. Ну и пока Кракен ломал и бросал другие лодки, у героев перезарядилось оружие. Аннигиляторная пушка! Very impressive. Очень впечатляет. Круто. Окей. Мега мощная аннигиляторная пушка, которая стреляет до космоса. Ну, как вы ей из корабля стреляли? Пушка же стоит внутри лодки, вы даже анимацию луча показали. Заряд проходит сквозь стену. Нужно пойти другим путем, логику выключить. А вот сверху лодки был батискаф, луч его не задел? Нужно логику выключить. При этом Кракена и толщу воды он проплавил до космоса. Нужно логику выключить. Вы, конечно, не поверите, но начинает обвивать лодку. Всем лезть на палубу, на голову! Швед, не знающий русского, переводит с русского. Ну, мало ли, может, еще шведы на лодке. Либо зовет сценариста, я не знаю. Напряжение нарастает и происходит катарсис. Брат извиняется перед братом за конфликт, о котором мы ничего не знаем, но он был. Кракен же тентаклями обвил лодку похлеще, чем в хентае. И, казалось бы, шансов нет. Не гори! Тогда кранты. Это не лодка героев. Да, понятно, как это выглядит по монтажу. Все, конец, лодка уничтожена, но нет. Кракен уничтожил какое-то другое подводное судно, которое взял щупальцем со дна, смял и бросил вперед. Ну и пока Кракен ломал и бросал другие лодки, у героев перезарядилось оружие. Аннигиляторная пушка! Very impressive. Очень впечатляет. Круто. Окей. Мега мощная аннигиляторная пушка, которая стреляет до космоса. Ну, как вы ей из корабля стреляли? Пушка же стоит внутри лодки, вы даже анимацию луча показали. Заряд проходит сквозь стену. Нужно пойти другим путем, логику выключить. А вот сверху лодки был батискаф, луч его не задел? Нужно логику выключить. При этом Кракена и толщу воды он проплавил до космоса. Нужно логику выключить. Вы, конечно, не поверите, но выстрел из пушки активирует автоматическую систему самоуничтожения на этой секретной подлодке. Нужно ебануться. Видимо, инженеры считали, что главная угроза врагу не оружие, а идиотизм конструкторов. Почему оружие изначально в себя не стреляло, я не знаю. Ну, короче, героям за 5 минут надо выбраться с подлодки. И перед нами пример невероятной драматургии. Сначала у младшего брата заканчиваются силы, и старший тянет руку.
А потом силы иссякают у старшего, и уже младший протягивает свою руку. И так они друг друга и вытаскивают. Давай руку! Вот, на мою руку. Давай! Бери эту сраную клешню! В момент нарастания напряжения, естественно, необходимо все усугубить, напомнив про ужасные условия затопленной подлодки. Как холодно! Жара пиздец какая, блядь! Жара пиздец какая, блядь! На этом, естественно, все страдания и мучения не закончены. Да, герой в батискафе, да, в последнюю минуту. Но не удается открепиться от лодки, которая вот-вот взорвется. Зацепы заклинило! Думаете, это все? Лодка, которая вот-вот взорвется, от которой не удается отцепиться, начинает падать в бездну. Вы думаете, это все? Рычаг ручной отстыковки от лодки, которая падает в бездну и вот-вот взорвется, находится в другой части батискафа вне достигаемости штурмана. Дизайн такой. Дизайн! Абсурдный конвейер препятствий из жопы буквально смывает сценарий в унитаз. А как тут смыть? Торпедом отсеки надо смывать. Да блин. Благо про рычаг знает никогда не ходивший на этом батискафе Петров. Саня! У тебя там рычаг! Поддержи меня! Вращение 68 оборотов в минуту. Приготовься уравнять вращение тормозной тягой. Это невозможно. Нет, это необходимо. В смысле шведка гуляет по палубе? Она теперь глава морфлота. Естественно, красивый рассвет и лодка, будто приклеенная ко дну, хотя волны. И брат с уважением отдает часы отца, который носил их в заднице. Ты чё не на фронте-то? Твои заслужил. И даже гнида, старый командир, проникся уважением. А шведка ждет героя, дабы он погрел ей ручки своим растопленным заплывом в ледяной воде дыханием. Что, домой? Домой. Пиздуй в свою Швецию! Домой! Но, естественно, домой в Россию, ведь один из углов любовного треугольника швед благополучно забыт. Сначала Петр их разбил, теперь Петров, который куда лучше играл в гляделки. Конфликт братьев тоже полностью исчерпан. Не важно, что мы так и не узнали, в чем вообще он был. Важно, что мать с берега смотрит на приближение братьев и улыбается. Стоп, лодка с братьями уплывает от берега куда-то, пока мама встречает ее на берегу. Еще и солнце скачет туда-сюда. Да и, в общем-то, плевать, ведь титры. Картина получилась настолько захватывающей, что даже сыгравшие в ней актеры, увидев отснятый материал, были поражены масштабом, зрелищностью и эмоциональной силой ленты. Ну это жопа. Жопа прям с такими флажолетами. Как же так вышло, что фильм «За миллиард» с названием «Кракен» получился таким унылым? Ощущение, что сценарий писал второклассник без ноги. То есть писал даже не на коленке. Дело в том, что изначально снимать Кракена должен был режиссер Т-34. А значит, должны были быть отсылки на Христа, русский форсаж, только не на танках, а на лодках, бесконечное слоумо и абсолютная нелепость. Но хотя бы не унылость. На этот экшен и просили так много государственных денег. Наш подводный крейсер потерялся в Гренландском море. Штаб вызывает капитана другой подводной субмарины, подходит в заданный квадрат и тут же сталкивается с американскими субмаринами. Завязывается сразу бой. Акустик нашей лодки в ужасе замечает, что поднимается дно. Просыпается Кракен, и начинается борьба с ним. Американцы посылают туда и разведывательный самолет «Орион», а потом всю свою авианосную группу. И наши, естественно, не оставляют. И туда во главе с авианосцем идут наши корабли. Ну и где это все?
На словах обещаний в фонде кино. Они могут, конечно, оправдаться, дескать, сменился режиссер, только вот он тоже не артхаусник. В его фильмах много экшена и эффектов. Какие-то хорошие, какие-то нет. Но даже величайший провал нашего кино «Волкодав» от него было весело смотреть. Поэтому вопрос, как получилась унылость в виде Кракена, остается открытым. Вышел самый масштабный блокбастер этой весны – «Кракен». С Кракеном случился какой-то эффект доленный. Деньги исчезли, а визуал признан недействительным. Эффекты скрыты, при этом авторы не стали снимать на настоящей подводной лодке или воссоздавать ее, хотя это всегда плюсует к атмосфере, даже в слабом кино. Но чё париться, если можно снимать в модной просторной студии? Вообще вы нам мешали. Здесь павильонов очень много, кричали периодически вот так. Мы говорим, а что там делается? Там пишется передача. Это правда, я абсолютно точно говорю. Здесь построен был гимбл. Удивительно, но и подход у Кракена такой же, как и у ВК. Огромные бюджеты, абсолютная пустота и по итогу убытки. Видимо, глядя на финальный материал, авторы попытались сменить позиционирование, что, дескать, снимали не развлекалово под пивас, а умное кино. Прежде чем приступить к съемкам, перфекционист Лебедев создал внушительного размера документ. Это прям трактат, мне кажется, это такая научная исследовательская работа перед съемками. Там не просто написано, и это тоже по школе, где конфликт, где какое взаимодействие и так далее, а вот именно философия всех. Ты бросил нашу философскую жизнь ради баб! Потому что кроме любовной линии, которая основана на эрекции с первого взгляда, в фильме нет ничего. Ни персонажей, ни философии, и даже конфликт остался где-то за кадром. К каким мыслям этот фильм должен привести? Определенным заключением, к определенным мыслям о том, что хорошее — это все-таки хорошо, а плохое — это все-таки плохо. Это гениально. Действия же главного героя вообще вызваны ощущением, наитием. Я чувствую, что надо просто продолжать поиски. При этом и оправдание в стиле «да, это деградантское кино, но оно хотя бы развлекает». Не прокатит, ведь, повторюсь, в «Кракене» нет экшена. Зато есть премиум-шильдик Михалкова, что, видимо, как с премиум-авто сразу плюсует миллионы к стоимости. И, казалось бы, у фонда кино должны возникнуть вопросы. А где, собственно, все обещано? И на что государство выделило самую большую за всю историю сумму невозвратных средств? Укреплять и развивать суверенность нашего кино, чтобы зритель ходил на российское кино, чтобы зритель его любил. Чистая и честная любовь мне не по карману. Вы даже в ноль не вышли. При всех ограничениях конкуренции. Казалось бы, случился громкий провал. Пора начать контролировать, на что и как тратят государственные деньги. К тому же обещания нарушили. Следовательно, этим продюсерам нужно выделять меньше бюджетов. Одна проблема. Фонд кино контролируют эти самые продюсеры, которые по итогу дают друг другу деньги. Поэтому большинство не особо волнует ни качество, ни сборы. Мы деньги делим между собой, алло. Захочется еще больше. Можно предложить свою версию утильсбора, по сути налога из воздуха. Только не для машин, а для кино. Под видом защиты своего. Ну а то, что это по факту просто увеличит количество денег в карманах получателей, но ни в коем случае закидывание деньгами не поможет кинематографу в целом, показывают те же дорогостоящие помои от Marvel. Хотя какая разница? Главное ведь громкие лозунги. Это кино могло как мягкая сила распространяться в дружественных нам странах, которые наши ценности разделяют. В этом я вижу эту задачу. В смысле не Кракен? Мягкая сила оказалась вялой? Надо же, общее признание, Оскар и огромные сборы получил фильм, который рассказывает глубокую историю персонажа, где монстр необходим сюжету, ведь это аллегория призрака войны, травмы невыполненного долга для одной личности и обреченность поражения для всей страны. Фильм аутентично поднимает вопросы героизма, хотя, казалось бы, там Годзилла. При этом демонстрируется самый разный экшен в разных локациях, при условии, что показывают не современность, а прошлое, что делает фильм еще сложнее в производстве. И теперь самое интересное. Бюджет у Годзиллы такой же, как у Кракена. Хотя в Японии снимать кино дороже, и оправдание отечественных киношников про огромную индустрию тоже не прокатит. 私たちはゴジラ-1の VFX を担当した白組という小さなプロダクションです。ゴジラに関わったメンバーは総勢35人。
ショット数は610カット。 А еще японским киношникам не помогало ни государство, ни армия. А ведь эти факторы, как известно по тому же притяжению, удешевляют производство и добавляют визуала. Может, у наших киношников сроки поджимали? Образ придумывали несколько лет. Помогали фильмы, старинные гравюры и даже искусственный интеллект. Впрочем, началось все с обычной детской игрушки осьминога. Я в аэропорту увидел игрушку. Это был такой розовый плюшевый осьминог. Я его схватил, и он послужил прототипом этого героя. Не, прикольно. Я думаю, в целом можно даже графику не добавлять. Давай сюда. Давай, дымка. Вот, круто. Вот так. Да. Что тут несколько лет они разрабатывали, я не особо понимаю. Местный Кракен выглядит как стандартный. Хоть старое кино бери, хоть современное, дешевое или дорогое. Никаких особенностей, как в «Титанах», например, у местного существа нет. Ну, кроме особенности, что графику постоянно пытаются скрыть, потому что выглядит она будто сделана в 90-е. И ни в какое сравнение с «Годзиллой» это не идет. このように様々な工夫を凝らすことで、ゴジラマイナス1の VFX は作り上げています。 古典的な手法がデジタルと組み合わされることで可能性を広げること、手作りの温かさが自然と備わっていたのではないかと感じています。 Работа очень сложная, я думаю, что беспрецедентно сложная по объему компьютерной графики и по сложности. Поэтому мы решили ее не делать. Ну и нахер. Все равно ведь альтернатив нет. И так схавают. По итогу один фильм выглядит глубоким и на все деньги, другой пустым и попиленным. У авторов одного было крепкое видение, и фильм создавали на его каркасе, подсчитывая каждую копеечку. У авторов другого доступ к огромным суммам денег и полное отсутствие ответственности за то, куда они уходят. Поэтому они делали как получится, на ходу меняя сценарий. Да так, что полфильма передублировать пришлось. Ни в коем случае. Кто мы? Я и мои родители. Они были учеными, а в 90-е годы ученые стали никому не нужны в России. Не сиди один-то. Зови иногда. Ну, поговорить. Надо возвращаться. Нашли. Эта тварь, которая на вас напала, она рядом. Только не двигайтесь, иначе он бросится на нас. Акустическую тень. Но авторы за огромные траты денег могут оправдаться рейтингом Кинопоиска. Да, Кинопоиск все еще считается системой рейтингов. Судя по всему, система-то сословная. И это я не говорю про оценки проектов самого Кинопоиска. 7,8 у метода 3. Не наебывай меня. Речь про обычные фильмы, которые Кинопоиск продает по подписке. У таких фильмов, несмотря на вал отрицательных рецензий, будет рейтинг выше, чем у фильмов, которых на Кинопоиске нет. Это что, прикол какой-то? Я не допущу конфликта интересов. Можно сюда добавить какие-нибудь честные опросы в ЦИОМа, где Кракен входит в тройку лучших фильмов за год. И в это веришь так же, как и в то, что Пересильд лучшая актриса года, согласно тому же в ЦИОМу. Логика такая. Пускай зритель не идет в кинотеатры, всячески негативит и плюется в рецензиях, но главное, это рейтинг высокий и принятие какое. А значит, эти госбабки не зря просрали. И если Годзилла был метафорой ядерной катастрофы, монстры стали реликтом 90-х, который заигрывал с Чернобылем, а Годзилла -1 это метафора послевоенного стыда, Кракен это метафора современного отечественного кино. Нулевая подготовка, громкие обещания и лозунги и килотонны госденег. В итоге убогий результат, но с высоким рейтингом, что технический успех. Поэтому пора давать деньги на новый проект. Казалось бы, почему? Нужно логику выключить. Всего подводного. Все на дно! It was actually a good review here. And pre-New Year, as he usually does, so it was pretty good, yeah, pretty good. I mean, fucking hell, 1 hour of watching that. definitely, you know, anybody can get tired of that. So yeah, so fine about that. What else? What else can one person say, which is different from the countless of comments that are probably under the video? Good video. Can't really say anything, but to be fair, one thing I can say is like the visuals were not that bad actually. Before, for the let's say the past 10 movies that he reviewed, the visuals were like kind of like shabby, you know, here and there you can actually kind of like criticize them. But this one, from what I've seen, the little cuts in here and stuff like that, it wasn't that bad actually. Yeah, maybe if the
if the screenplay was a little bit better, and the whole story didn't have that many of idiotic plot points, then yes, I guess. But visually, not bad, especially for like a Russian cinema. Not bad actually. Yeah, and to be fair, I think what, like it cost like 12 million, right? As I seen, 12 to well, basically like 10 to 15 million to 50 million. Definitely worth the money. Yeah, the whole story and the whole premise is like it's kind of like a B tier movie. Maybe like even like a B or a C tier movie. Not particularly like a good story, whatever. But I guess has some good things, but I don't know, because I just saw the review. You know, you have to see basically the entirety of the movie to understand what the fuck is happening. So you can't really, you know. And to be fair, yeah, you know, you have to like, you know, watch it in your own comfort and you know, properly like realize what the fuck is happening. Otherwise, it's just kind of like, yeah. So yeah, so fine then. 1:30. 1:30. I was thinking of watching the movie of today, but well, it's already quite late. 1:30. So maybe I think I can watch it, right? Maybe I can watch it. Yeah, but the only problem is because I'm streaming on like now 3 platforms, and yeah, so I have to figure out if I can watch it or not. That's one thing. So yeah. So let's see. Money, money. Money, no. Money, money, no. It's kind of like a Christmas movie which I wanted to see for quite a long time, but didn't end up getting the opportunity to see it. It's basically Planes, Trains and Automobiles. So let me just quickly see what this thing is, by whom it is. Is it running, starring, director, screenplay, distributed by Paramount? Can I watch it in Paramount? Let me see quickly. I think I can, or I can't. Oh, okay, fine. So Paramount, I can't do that. Bugger. Absolutely bugger. I can't. Paramount. So basically, Universal, Miramax, Disney, and Paramount are the four cunts, which prevents you from watching anything particularly. So I don't really want to risk it. So yeah. Oh, fucking hell, I wanted to watch it, but unfortunately I can't watch it. Yeah. Yeah, fine. Sad, but maybe you can see something on the
right, so there are a lot of hot takes in the tech world, and I see a lot of them in the comments section and in articles all the time, and one of the most common ones is, yo, have you seen these Chinese electric cars? If they ever came to the US, they would cook everything that we have here. They are too good, they have too much tech, and they are too cheap to not dominate everything. And so I figured I should get my hands on one and actually figure out if that's true or not. And, yeah, you could say there's a little something to it. There are so many crazy things I've learned about this car while I've been testing it, but let's just start with the basics. This car here I've been driving for the last 2 weeks is called the Xiaomi SU7. Yeah, that Xiaomi. So the Xiaomi that makes basically everything in China: tablets, headphones, robot vacuums, printers, appliances, and smartphones. And they even refer to the trims of this car as the SU7, SU7 Pro, SU7 Max, and SU7 Ultra. So this here is the SU7 Max, and this retails for about 299,000 Chinese yuan, which actually converts to about $42,000 US, which is gonna be a lot more impressive in about 5 minutes. So base specs, this is a fully electric 4-door sedan, 101 kilowatt-hour battery, dual motor, all-wheel drive, 673 horsepower, and 320 miles of range. Already, those are specs on paper on the level of like a Tesla Model 3 Performance, which today costs like $55,000. Now, looking around the outside of this car, it looks like a pretty reasonable car. I think a lot of people would agree. But that's the thing. This is Xiaomi we're talking about making this car. And they're not a car company, which means they don't have any previous designs that they have to pay homage to or any traditional lines and shapes that they have to keep around, which means a little bit less prestige, yes, but also a little bit more freedom. Because I see them taking stuff from all over the rest of the car industry in this car. Like these headlights, for example. That is very much a McLaren-looking headlight. And they have Lotus lines on the hood here. And then as you get back, even more. Kind of looks like a Porsche Taycan from the side profile, if I'm not crazy. It has these thin bezels like the Polestar, and then a thicker taillight across the back, which kind of looks maybe like a Lincoln or some others. And then there's a fully active wing on the back that kind of looks like a Mercedes AMG GT. All of these are more expensive cars from more premium brands, and so they kind of meld them all together into one car with this kind of unique purple color that honestly I think looks pretty good. And we're not even on the inside yet. So the inside here is where they really start to stack the wins. This is a nice car, not just in like a nice with an asterisk type of way, like, oh, this is nice for a $45,000 car, or, oh, this is nice for a car I've never heard of. No, this is a nice car. It's got this pretty clean design all around the interior. Again, bringing in inspiration and premium features from a bunch of different places. Like these are comfortable, heated, and ventilated leather seats. This heated steering wheel looks and feels a lot like a Porsche steering wheel to me, with the shape and the simplicity and just a few buttons with stalks at the bottom. There's a big, bright, and automatically aligning HUD in front of me, right in front of the road at all times. And that's right above a small display behind the steering wheel, and then a 16-inch primary display in the center. And then there's storage everywhere. There's here in the middle between the front seats, where they've also cleverly stored a flashlight powered by the car's battery, kind of like Rivian. And believe it or not, a tasteful amount of real hardware controls here. There's a power on-off button right here. There's temperature controls up and down, fan speed up and down at my fingertips. You can also put the wing up or down at the back of the car. And there's a lift height because there is, of course, an adjustable air suspension. Up at the top, there's a pair of air-cooled 50-watt wireless chargers because, you know, if you got a Xiaomi car, you might as well have a Xiaomi phone with 50-watt wireless charging to match. So those go up there. There's also a huge tinted glass panoramic sunroof over my head. Very nice feature. The headliner is all Alcantara everywhere. And there are 25 speakers in this car that sound really good, and ambient lighting everywhere that pulses to the bass of your music in the colors of the album art of the song that's playing, because it's connected to the car and it just knows that type of thing. And that's not even mentioning the backseat experience of this car, which is also really nice. Those screens for the rear passengers are Xiaomi tablets, because of course they are. I haven't even driven it yet, and it's already feeling like a $60,000, $65,000 car. But there are not one, but two really cool features I've never seen in any other car that are in this one. So number one
is the software. The software is so good. This feels like a preview kind of like what Apple might have done if they'd made an Apple car. I say that because it's super smooth, just like a smartphone, but also it's a car made by someone who makes a phone. And so the car plugs right into the Xiaomi ecosystem in so many ways. There's a wireless charger, but also wireless screen mirroring. It connects to various other Xiaomi smart home accessories like security cameras. You can sign into them with the car with your account, so everything from text messages to map directions are all syncing from your phone. And hey, if all else fails, thankfully as a backup, this car also happens to have wireless Apple CarPlay, and it's nice. I think it is the biggest, nicest window of wireless CarPlay I have ever seen in a car. I think probably my favorite example of the software being incredible in this car is you see the speaker and the headrest behind me. When I'm driving and my phone is paired to the speakers in this car and I'm navigating, you know that part where like you're driving and the music's getting pretty good and right as the bass is about to drop, the navigation voice comes on and interrupts it? That never happens in this car because it separates out the voice from the navigation and puts it just in that speaker behind me while all of the rest of the music and the sound in the car stays exactly the same. So as a driver, I hear the voice saying, turn left, turn right, but everything else, including the music for all the passengers, stays sick. That is my favorite software feature I've seen in a car in a while. So the software being awesome is the one thing, but the second awesome thing is the modules. Because this is a modular interior. Because hidden around this car are a bunch of various mounting points for modular accessories. There's one over here in the corner and another over here in the center, all the way around the back of this center display. And so on these mounting points, you can attach various accessories that Xiaomi makes, like this extra speedometer and trip display, or this magnetic car mount in the corner of the car, or this super useful USB hub that gets full power and can pass it along through a cable to passengers in the backseat or wherever they want. There's also high-quality microphones that pair to the car for a karaoke experience, or even long-range walkie-talkies for some reason if you need to maybe shoot a video with the car and communicate with the camera car. What other car does this? I've never seen the ability to customize exactly how much hardware or how little hardware you have in the interior layout like Xiaomi does. I mean, they're not a car company, clearly, but they've come up with some really innovative things to make the car uniquely your own. You can make it maximalist. You can make it minimalist. You can do as much or as little as you want. And that'll, of course, fluctuate the price you pay, but hey, that's up to you. I think that's pretty sick. All of that is without even mentioning all the little stuff like the active noise cancellation in here, the quality of the speakers, the surround sound, all the other things that the software does really, really well. And I haven't even gotten to driving it yet. So this is obviously a standard issue 4-door electric car, right? But the superpower of electric cars is that they can have multiple personalities. That's what makes these interesting. So in its default mode, which is comfort mode, it's pretty nice, actually. It rides super soft, it's chill. The air suspension is actually pretty incredible. I feel like this is on the same level of absorbing all these bumps and all these potholes and the things on the road as the Lucids that I've driven. Like, this is really quite good. And it never gets too unsettled. The accelerator pedal, it's responsive enough. It's not like super twitchy and aggressive. It's obviously the comfort mode, so you feel like you have all the power you need, but it rolls it on nicely and eases off when you remove your foot from the pedal. And what a lot of other EVs don't have is this really high degree of customization over exactly how that feels. Like, there is a full-on power delivery slider. You can move it to be a fully rear-wheel drive vehicle all the way to a fully front-wheel drive vehicle. And then the lift-off regen is nice and secure and assuring. You'd never have to take the car out of this mode if you never wanted to. This is a very reasonable thing to expect from a 4-door electric car. But there's also a drive mode knob down here. If I just turn it one notch to the right, everything turns red. The graphics in front of me change. I get my estimated range and my speed and how much power I'm using. And then I rotate it again, and it's Sport Plus mode. And there's a G-force meter now. And now all of a sudden, the accelerator pedal is way more responsive and twitchy, and everything firms up. The steering is definitely heavier.
So this feels much more like a fun type of drive, and it's not quite on the maxed out level. Like, I know people want to compare this to Porsche Taycan. This is not Porsche Taycan levels of sporty, but it's like one notch below that, which is still really good. It's got all the EV party tricks, 0 to 60 in under 3 seconds, launch control, and even a little boost button where if you press the drive mode button, you get this crazy graphic on the screen, and then that's all of your power, which is sick. So obviously it does great in a straight line with 600 plus horsepower, but it kind of handles on the same level of Model 3 Performance or BMW i4. This is a really capable car. It's kind of like a wolf in sheep's clothes type of car where you see it on the road and it doesn't necessarily look like something that has Porsche 911 Turbo S horsepower, but it does. And so yeah, it just gives you this confidence of being able to place the car wherever you want on the road, and that is the superpower of electric cars. Plus, it's got these active bolsters. The seats are hugging me when I go around turns. So when I turn right, the left bolster kind of like catches me a little bit. This is something those very expensive G-Wagons have done and popularized for a while now. It's a little weird, not gonna lie, but it just makes you think it's doing something. It's also become much more apparent as I'm driving this car how well built it really is. It does not feel anything like the $42,000 price tag might suggest. Like, obviously the materials are one thing, and you've got these leathers all around, and the stitching, and these different contrasted materials, but also just in general, like, it's quiet in here. I don't hear motor noise, I don't hear wind very much, I don't hear other cars or noises around me outside the car. Like, I can verify that there are noises out there that I'm not hearing. It's sick. And then there's the active noise cancellation on top of that. So it just feels like a really serene, calm experience just because it's so well built. And you might have also noticed the LiDAR box right above me on the top of this car here, because the other button on the steering wheel is Xiaomi's full self-driving, which doesn't work on every road here in the US, but in China you have Pilot Pro and Pilot Max, and those will take care of almost all of the driving on almost all of the roads the same way something like a Tesla Model 3 might here in the US. So I've turned it on this road. This is a smaller single-lane road and is totally fine. And there's all sorts of things like obstacles that it has to avoid, and it handles that. It's never really done anything to give me pause or seem kind of weird, and it's not even designed for these roads or this market, so I imagine in China it's even better than this. I'm honestly trying to think of like a negative. Now that I've been living with this car and I've been driving it for weeks, I've driven and reviewed many other cars for the past couple years, and usually the downsides are so obvious. Like, oh, the tech is usually pretty bad, like the software is bad, but well, this is Xiaomi. Like, they make smartphones, they make all this tech already. The software is great, the self-driving works, the cameras are great, the displays are great, all the tech is there. And then all the EV fundamentals are also still there. It has the 300 plus miles of range, it has the quick charging, and it has the split personalities. It has the super chill, calm cruiser mode, and the 600 horsepower, brutal launch control, 0 to 60 in 2.5 seconds, sporty mode. And then on top of all that, it's built super well. Like, it has all the sound isolation and all of the hardware features and creature comforts and physical buttons and all the modules and all this, and it's like, this feels nothing like a $42,000 car, which I guess conveniently brings me back to the title of this video. So are we cooked? Not yet, clearly. This car is not available here in the US. But you can see how we could be soon. I genuinely, I'm not exaggerating when I say this is a $42,000 car that feels like a $75,000 car if it were made here in the US. And that's the thing that's most impressive about the Xiaomi SU7. And that's just this one. So really, now that I've gotten to live with this and drive this here in the US among all the other cars I test, here's my take. It's not that there's any sort of crazy bleeding edge tech in this car that's impossible to replicate. Obviously the software is really good, and the modularity and some of the features are kind of sick and we haven't seen them before. But like, if you took this car apart, you wouldn't find anything inside, any like bleeding edge battery tech or anything that's impossible to replicate. This is a car made of normal car parts, but it's the putting them all together in one car that's so impressive. It's not often you see a car with great software, great features, great build quality, great versatility, great range, and a great drive, and all stacked together. Like,
That's pretty elite. There's basically no question in my mind that if a car like this was available in the US for $42,000, that it would crush, of course. The fact that it isn't is, of course, inherently political, and there's all the tariffs and import fees and all that. That's super variable, and we may never get a car like this available in the US for $42,000, but Europe will, allegedly, in 2027. And I would say that the competition over there is at least in a little bit of trouble when that happens. The idea that the competition is getting stronger and that cars like this actually exist some other places in the world is really exciting and heightens the ceiling for all EVs. It raises the ceiling up for all cars to get better and more impressive and more complete like this one. So lesson learned. It's going to be fascinating to keep an eye on this stuff in the future. If you want a more raw, like daily living with this vehicle type of video, check out the Autofocus channel where I shot a video on the Xiaomi phone of the Xiaomi car. Thanks for watching. So hey, it is of course the holiday season. And in case you missed out on any of those Black Friday deals, channel partner Ridge is still running some of their biggest sales of the year with up to Wasteland Reaper says, love your content. What's a simple yet effective way of organizing Lego? I chose color. I chose color. It makes a lot of sense to me. There is one I wanted to answer here. Vicky Bly. Vicky Bly says, thank you, Adam, Kristen, and all of Tested for keeping this community connected as well as entertained. Do you see your entertainment skills as stemming from the maker side of you, or did they emerge separately? Allie, I opened this question up last night and I typed some of my response. So I'm going to read it. God, when I'm typing at night, I don't backspace to correct, so sometimes it can be hard to read. Here's what I wrote. Like a lot of lonely kids, I sought the stage as part of dealing with my social anxiety. I truly found acceptance there in every way that is meaningful. I found a kind cadre of self-identified misfits. And some of those kids in the drama club were hugely popular and deeply attractive, which I was not. And none of that mattered. In the drama club, we were all just people. And I flourished in that environment. And I flourished in everything to do with theater. I was also raised by a father who painted, who made stuff, who built stuff in our house, repaired stuff in our place, a grandfather who built the summer house I grew up going to with his hands in the 1940s. My grandfather was also a surgeon. I was raised with the awareness that things get built by people who take the time to gather expertise to bring something into being. And in both places, in theater and in making, I had a lot of wonderful priming of my young mind. Priming, I just want to tell that expression that everyone knows it. Like you prime a pump by putting a little water so it knows what to grab. You can prime it, yeah. So this primed the pump of this young brain. And it felt important to me, like, to talk about my entertainment and theater and public speaking skills, my comm skills, to point out that I was definitely, as a young person, a bit much. I had and have a marvelous friend group, but I was also the kind of person you might have said, if you knew me in my early 20s, no, he's great, he's a little much. That was definitely me. I was that way until my 40s. So I moved to San Francisco in 1990, and I found my home here. I've never looked back. This is my home. This is where I was meant to be. This is where I belong. And in the intervening 35 years since I left New York, there's definitely been a part of me that has not thought extremely kindly on the young version of me, the selfish 18 to 22-year-old Adam bouncing around Brooklyn and Hell's Kitchen in the East Village. The one just like not paying attention, not
Yeah. I didn't think too kindly on that person. Lack of focus. I made a lot of mistakes, like we all do, and I was not proud of them. But a couple of years ago, I'll come back to a point, I promise, Vicky. A couple of years ago, I went and did a J-term class at NYU with my friend Ellen Horn, and it was an occasion to spend almost a month living in Manhattan. And in the 35 years I've been here, I have only ever gone back for a week or maybe 10 days at the most. So this was a highly concentrated piece of time. And I was there and I started listening. I'm riding around Manhattan on my one wheel, and I passed Houston Street, and I passed Laurie Anderson's old apartment. I don't know if she still lives there. But I was obsessed with Laurie Anderson when I was 19, 20 years old. I listened to United States endlessly. Oh, Superman, William Burroughs reading Sharky's Day. Holy crap. All that stuff is so primordial to me. And I saw her apartment on Houston, and I put it on my headphones and started listening. Like my fucking hair, right? As much as it's unkept, I have fucking cut this in 2.5 months. Imagine like half my fucking head is just out. This part is out. Jesus. That's the only thing remaining. But yeah, at that point I would just fucking shave it off completely. Or go to fucking Turkey and get a fucking hair transplant. Yeah. Because it's not like, oh, okay, fine, over here and there, some. To it, listening to Laurie Anderson, and I remember that kid in Brooklyn, and it made me realize that young version of me was laying a lot of groundwork for me later, the quiet parts of my existence. So I then, in the entertainment side, I went and auditioned for commercials in New York City for 5 full years, from age 16 to age 21. I was auditioning all the time, and I didn't get a ton of stuff. Maybe 7 commercials, only one of which that aired significantly. And then I go to San Francisco and I get work in theater, and The Maker comes out. The Maker gets fomented and learns some skills. And these are definitely 2 halves of my personality, the comms and the making. And they dovetail. The great grace that I think of in my past is that Mythbusters arrived and had a forum for both the maker and the entertainer. The performing side and the maker side find this marvelous common plane, and I'm still playing in that plane. I'm delighted. I'm delighted to do that. Okay, Jay De La Rosa says, any advice on being a generalist in a world where self-branding and specialization seems to be the currency? How have you managed to, being someone who has pulled in so many different creative directions? Has it ever created indecision or difficulty? Yes. Have you ever felt like you needed to focus more in one area only to feel bored after some time? Sure. Your question, I want to just look at your question for a second structurally. Any advice for being a generalist in a world where self-branding and specialization seems to be the currency? In this sentence, you are placing generalism as an approach to making, like that I have. You're placing it at odds with a specialization self-branding culture. And I'm not sure that they are at odds. So let me explain. I think that when it comes to, look, it's all about a point of view. That's all that it is. It's not about how you get there. It's not about how you get to the point of view. The thing to brand
the thing to promote, the thing to talk about is your unique point of view. It doesn't matter if you have. What I am finding within the framework of my life right now is that it does not, that the actual things that I execute aren't nearly as important as the through line of this whole community that we are building and playing within. It's like a great sandbox. So I know, and when you say generalist, you might mean like, I'm sort of interested in some theater, I'm interested in some music, I'm interested in Regency era cosplay, right? There could be a million different things you're totally fascinated by. But they have a unifier in you. And if your work is going to have meaning in the world, you are the one who's going to promote it. I mean, that sounds like this ridiculous thing to say because it's totally obvious. But I guess I want to say, don't worry about being a generalist. That would be my main advice. Don't worry about it. That's immaterial. Worry about, not worry, but notice the common lines between the things you're interested in. I'm still being fascinated by what I'm learning from the things I'm fascinated by. There is an idea that creative people like think up something in their head and they write it down and they put it up. And the answer is more like we're all swimming around in a soup and like grasping at straws, and occasionally we can pull those straws together and show each other a vision of the reality that we see. And that's our point of view. That's the point of view. That's your special purpose. That's the thing that you have that's interesting. And anytime a person really reveals their deep point of view on the world from their perspective, it's always fascinating. Always, when it comes from that real place of truth. Honestly, yes. Thank you for watching. I wanted to talk to you about Tested membership. The Tested members are a key community that we find really, really remarkable. That's very separate from Tested and from YouTube. The Tested members, they buy each other memberships during our live streams. So if you're wondering whether to become a member, watch one of our live streams and someone may just give you one. It is
move, and I didn't realize it till I read it in Entertainment Weekly, and I'm like, wait, what? Yeah. What? Yeah, It I was like, never, you know- I never forgave that producer who said that. You know Never. how it was like, do you know how a show gets really popular and the cast, they ask for more and more money, and then you just have to write them off the show. You know, you kill them off because you can't afford them anymore. That's kind of what happened. And we're like, that's not what happened. There was nothing like that at all. Yeah, so That was Carrie messed and up. Tori left the show because of terrible decisions by not us. That- It was a dick move, and I didn't realize it till I read it in Entertainment. That- It was a dick move. Oh, you. What the fuck was that? For some reason the audio fucked off. I don't know. Is the wire not connected properly? Is it not connecting properly? Very interesting. I was just watching that. Fucking ridiculous. Alright, fine then. Let's see. Was it more 40 minutes, right? Yeah, 40 minutes. Maybe something in not the subscription section. Oh, Garden uploaded 2 weeks ago. Missed it. Yeah, mate, the Aussie Bottle-O, one of the only businesses in the world where you can drive the getaway car right up to the cash register. I mean, talk about convenience. No wonder we got one of these things on every corner in the country, mate. Owning a bottle shop in Australia is like owning a fucking oxygen factory on the moon. I mean, we got some of the best athletes in the world, mate, when it comes to the mental gymnastics involved in paying $85 for a carton. I had a bloody Olympic gold medalist in the other day, mate, pulled up on some piece of unregistered machinery, grabbed a single can of hot 4X out the back, paid me with a handful of wet 50-cent coins, cracked it open in the shop and told me, don't worry, I only live one beer away. I'd have given it to him for free too, the poor bastard. We've been on the ropes ever since the government realised the only way you can get Australians to pay their taxes is if it's baked into the price of alcohol. It's the perfect scam, really, but it was only working on about half the population. The other half kept getting stuck out in the car park because they're too pissed to walk into the shop. That's why the Bottle-O's so genius, mate, because as long as you can hold one of your eyes open and point, you can roll right through. I mean, we got a bloke who gets so pissed after work, he's got to astral project himself down here with what he wants written around his neck. Fuck knows how he does it, but he's our best customer, mate, so we don't ask any questions. How you going, mate? What can I get you? Yeah, good. Just 600 beers, please. Mate, you look about 13. Yeah, get that a lot. Here's some ID. Right, look, who's your favourite wiggle, mate? I don't know, eh? Probably the yellow one. Nah, fuck off, mate. Everyone knows Jeff's the sickest except you, because you grew up on the New Wiggles, and the New Wiggles fucking suck. So, Come on, mate. come on. Please? What, do you think if you go around the back where there's no cameras, I'm going to magically appear with 600 beers? Yes. There you go, mate. 600 beers. Cheers, mate. What's the zero stand for? That's how cold they're going to be once you bang them in the fridge, mate. About 0 degrees. Ah, beauty. Thank you. Yeah, smooth sailing, mate, ever since I opened up this place. You can't really fuck up a Bottle-O. As long as you've got the big 3 in stock, mate, you're laughing. Sure, the Goon Oil takes a bit of a hit on Thursdays, but you can plan around that with a bit of creative thinking. Beer's still my best seller, but, mate, by far. And I'm saving a shitload on it, because I'm just buying old stock from the Philippines and changing the expiry dates myself. Mate, it says these expire on the 80th of August 2037. Oh, yeah, that's actually a leap year, mate. Oh, yeah, right. Yeah. It doesn't. Yeah, you got to stay on your toes in this gig, mate, because everyone's out to get you. Which is tough, because you still got to be accommodating to some of your more eccentric customers. The Bottle-O is about 90% of it. Bloke who cracked the shit 6 months ago and said he's never coming back, but rolls through every day like a spy plane looking at the prices. He's just a weird kid. But if you spot a bloke walking into the shop with his own mop, you're about to get fucked. Next thing you know, there's a bottle on the floor, he's mopping it up, 30 seconds later he's out the front, wringing his mop out into a big cup. Had that happen to me several times, yeah? Hey, settle down, mate. Settle down. You're
listening ears? I can do your Murph rewards points. How many? 6 or 7 million. 7.5. I'll do you 8, mate. Okay. You got your card on you? Yeah. Is it on your phone? Pull your phone out, mate. I'll scan it. Oh, Face ID, mate. Hold up. Oh. Come on, mate. You got me again. You're getting better at this. Back on, mate. You're getting better at this. Oh, look. I need to put it back on. Look after the kids, all right? I'll see you next week. I'll see you next week. Hooroo, mate. I gotta fucking sell this place. Hey, we're making a bloody show, mate. Going the series, mate. Filming in January. We've got 3 10-minute episodes coming up, mate. And check this out, mate. Come in a little closer. It's gonna be free, mate. It's going on the fucking YouTube channel, mate. Fucking hell, I love this concept, I swear. I know, like, Goran has made a picture of me of a fucking Australia of just this and nothing else. So it's like whenever I fucking think of Australia, okay, it's just Goran, so that's it. What the fuck did I just click on? Oh no, let me not do that, otherwise I'm going to get a copyright strike. Copyright strike. That's not good for anybody now, is it? Okay, we have, what can we see? Anything interesting? This looks like a Hot Wheels car. I can't really watch songs. I'm gonna get a copyright strike. That's not very good. Nothing interesting. West John Candy films. I can watch that, but not really. Anything interesting. More 50 minutes until the end of the stream, so maybe we can fit one or the other videos. Hello stream, I can see you working hard. Thank you, Quentin. Yes, I am working hard. Maybe we can. Winter's coming. What is no? Anything interesting? Nothing is interesting. Nothing is interesting. What can we watch? Let's see. Find the last video for the night. Grand Theft Auto 6 is coming out next year, and it's going to be set in Vice City, the same setting for maybe the most unique Grand Theft Auto game of them all, Grand Theft Auto Vice City. And you know what makes Grand Theft Auto Vice City so unique? The vibes. The vintage hotels, the Hawaiian shirts, the 80s cars, the giant creepy beaches, I mean, yeah, definitely. the GTA City has a abandoned vibe. scary mansions, the giant empty swaths of unused land. Yeah, so I've been playing through Vice City recently, and it turns out that even though people say the vibe of the game is like this, it's actually more like this. Only about 10% of the game is the neon dreamscape that you see in trailers and screenshots. The rest of it is really, really strange, and I want to talk to you about that. So today, we're going to take a little tour of 7 locations across the game, each of which relates to a particular aspect that I think makes this game so weird and great. Of course, we'll talk about the iconic hotels and clubs, but we'll also be covering some of those odd places that you may have forgotten were in the game at all. For example, at the very start of the game, you'll find yourself here on Ocean Drive. This is the iconic Vice City look and feel that we all know, featuring its tropical Art Deco hotels, street-side restaurants, beachgoers rollerblading everywhere, and at night, some of the most beautiful neon vibes in the history of video gaming. I'm sure most of you are aware, but Vice City is based heavily on the real city of Miami, Florida, and this stretch of the game is a recreation of world-famous Ocean Drive in Miami Beach. Playing this game for the first time, I was really struck by how many little places jogged hyper-specific memories of the one time I went to Miami. And it wasn't so much the big iconic spots as it was the odd, quiet little places. Take this alleyway, for example. It runs behind all of the buildings on
Ocean Drive in real Miami, and you'll often find yourself crossing it to get to the beach, depending on where you're staying, obviously. I had completely blocked this alley from memory because it was literally just a random alley. But as soon as I turned down the equivalent in GTA Vice City, I was instantly flooded with memories of having been there before. What's amazing about this is that the game looks like crap, technically. I think it looks incredible, but it's really low fidelity. And yet, that doesn't really matter that much, if at all. It's still both totally immersive and completely effective at evoking the vibe that it was going for. That maybe speaks more to the ability of the human mind to recognize patterns than it does to the ability of video games to be immersive, but it's amazing either way. One of the other iconic Miami locations that Vice City portrays beautifully is Miami Beach, but only at night. Real Miami Beach during the day looks like this, and in Vice City it looks like this. Not exactly a spitting image, but the beach at night is really where the game shines, and that's what we'll look at right after I finish eating this delicious blackened salmon with smoky Gouda Cali grits and broccoli. Welcome to the sponsorship. So I was supposed to take footage of me factor as a service. Need to hear this. Eat is between and usually for me. The eat make them because the texture is better. You can eat anyway. Yeah, I love me some Factor. It helps me stay nourished. It helps me stay focused. And if you want to stay nourished and focused, go to factor75.com and use promo code AnyAustinFB50. That is AnyAustinFB50. The FB is important. If you forget it, you won't get the code. It stands for. Language, I don't know what it stands for. It probably stands for Factor Box. I don't know. Why does my teleprompter keep breaking? It's broken. It doesn't matter. It's Any Austin FB50. I don't need to read any of these facts anymore. Go buy it. Anyway, this is what Vice Beach looks like at night. It's incredible. The vibes go from slightly weird and underdeveloped early 2000s video game beach to incredibly atmospheric, life-pondering, nighttime liminal hangout spot. And if you step back and consider the scale of it, it's kind of crazy. See, the real beach in Miami is huge, but it only takes up about 10% of the width of the island. But in the game, the beach takes up half the width of the island. It feels completely absurd in comparison, and the fact that it's almost entirely empty only serves to make it feel more absurd and surreal. But the real beauty of this beach comes in its contrast. Everywhere else you go in the beginning of the game is super intentional and highly detailed for the time. It even has really elaborate indoor spaces like this hotel lobby and cafe, and a completely furnished hotel room for the main character Tommy, which they didn't have any of in Grand Theft Auto 3. Even in 2025, these things still feel impressive to me. But while you're messing around in all of those highly detailed set pieces, the beach is always off to the side, just kind of hovering nearby, looking dark and mysterious. You aren't actually given a reason to come out on the beach in the game, at least not through the main story missions, so ending up here is always something that you do by choice or just out of curiosity. You might walk out here for a minute, realize that it's really big and annoying to get around, and then turn around and never come back. Or you might do what I did and walk out here late at night just to stop and look out over the ocean, which is an important pastime in any GTA game. And that's really when you feel that contrast between the Vice City that we think of and the Vice City that actually is. And that second thing, the Vice City that actually is really what we're going to be focusing on for the rest of this video. The moment that I knew this game was going to be different from other GTA games was the moment I set foot in our next spot, the North Point Mall. I ended up coming here long before one of the missions required it because I was driving around exploring when I saw that one of the doors on the outside of the mall looked sort of open. Mind you, large indoor spaces in GTA games are pretty rare, even in later games. So when I got up to the door, walked in, and then saw the loading screen appear, I was genuinely a little giddy, and I don't get giddy. An entire fully realized mall to explore in a Grand Theft Auto game, or at least that's what I thought. But just like with the game itself, closer inspection revealed that things were a whole lot stranger than they looked at first glance, and there are tons of odd details that create its iconic atmosphere. When you first walk in, you'll see a food court, which is exciting. I love little niche real-life spaces getting remade in video games, but this isn't exactly an ordinary food court. For some reason, the eating area is on this weird raised platform that can only be accessed by walking all the way down to the far end, and no NPCs ever actually order or sit down here. The restaurants themselves are all staffed by the exact same guy, more on him later because he's kind of everywhere in this game, and each one has a variation of the same layout with 4
4 ovens on either end. There's no way to enter or exit the workplace, but it doesn't really matter because the workers, well, the worker, I guess it's just one guy, they never stop working. Each restaurant also has low-resolution photos of food as menu boards, and most of them just repeat the same picture for every single one, which makes it feel like you're in a weird dream. I do appreciate that if you angle the camera right, you can see that they did create a little texture for an old-school restaurant point-of-sale computer system. Career servers will know what I'm talking about. Interestingly, the touchscreen computer point-of-sale was actually invented in 1986, which is the year Vice City is set, by a guy named Gene Mosher. But they did not look anything like they look in the game. This one is modeled after something much more modern, probably from the early 2000s, which is when the game was developed. Getting away from the food courts, you'll find a little mall directory, which is a nice touch, and then once you're out in the main area, you'll see one of the weirdest things in this game. The ceiling of the mall is pitch black. Practically looks non-existent. Like most of the stores in early GTA games, the shops here are all largely just flat textures on a wall featuring pictures of real stores, but there are a handful that have modeled interiors, like this record store featuring tons of blurry fake album art to look at, as well as a great texture of vinyl spines lined up on a shelf on the wall. I did some research to try and figure out if these textures were based on real albums, and as far as I can tell, they aren't, but if someone out there knows something I don't, definitely leave a comment down below. There's also a fully modeled jewelry store, a clothing store, a little smoothie stand, and a bookstore that you can't go in, but you can see inside of if you shoot out the windows, which you should never do to a bookstore. But the stores that really mesmerize me here aren't so much the ones with modeled interiors, but the ones without them. The images that Rockstar used for these fake storefronts are so detailed, clothing stores, frame shops, general retail stores, that I have to assume they were real places that somebody went out and photographed for the purposes of the game, which means we're looking at real snapshots of a random store at a particular point in time in the early 2000s. What adds to the surreal feeling is how the scale is slightly different for each one. For some of them, the doorways are more than large enough to walk into, but for others, you wouldn't be able to get in without ducking. This is actually true of a lot of the buildings in this game if you pay attention. Compare an area like this mall to the beginning of the game, and it starts to feel like these are two separate games with two separate budgets and attentions to detail. But it's not. It's all one game with two worlds. A world of care and attention, and a world of semi-abandoned liminal spaces. In some ways, that duality is similar to a real city, where some areas have better access to public services, better policing, and a higher standard of living, and others are just largely forgotten by the municipal authority. The next spot on our journey illustrates this divide perfectly. Prawn Island. Coming here was the first time in a Grand Theft Auto game that I ever felt like I ended up on the wrong side of town, so to speak. Like the first time I ever had that feeling of like, oh, I should probably get out of here. It's a collection of huge mansions on a little island that have all been abandoned and left to decay next to an old film studio that's out of business and rotting. So my assumption is that it's sort of meant to be a place that used to have a thriving Hollywood culture, but for some reason it collapsed and moved on. But why does it feel so destitute? Well, for one, all of the signage is chipping, rusted, and looks like it's from the 1940s. The movie posters are for shitty old movies like King Kong and Gone. Yuck. The hotel is advertising rates of $1.50 per day, bragging about natural soft water, which was a hotel amenity that people would have bragged about in like the 1930s. And the pharmacy, which has a sign that looks like it's from the 50s at the latest, is also completely shuttered. Now, funnily enough, it's my understanding that if you play the PSP game Vice City Stories, which is set on the same map 2 years earlier than Vice City, this area is actually bustling and full of life. So despite the fact that it looks like it collapsed during the Great Depression and was left to rot since, apparently it actually collapsed like 1 year ago, which is just, that's a heck of an economic downturn. Prawn Island also has one enterable building, which is one of the huge mansions over here. Going inside it, you'll see destroyed paintings, overturned furniture, graffiti all over every wall. Like so much of the game, including the mall, it's somehow both excessively detailed but also way too empty. It's eerie and really uncomfortable. I can't think of any places in the HD Grand Theft Auto games, 4 and 5, that gave me such an authentic feeling of abandonment, but now I feel like I should really go look. If you guys know of any places that feel truly destitute in the newer GTA games, let me know. If Prawn Island was intentionally made to feel abandoned, the next area we're going to was not. Huge empty lots. Right behind me is a huge area on the second island of Vice City that has absolutely nothing in it. It's just a huge weird area behind a lot of buildings that feels like it should have something in it, but it doesn't. It was just left empty and untouched. It's kind of like the beach that we looked at earlier, only
Only on the first island in the game, that beach was really the only massive, weirdly empty spot, but on the second island, these spots are everywhere. It feels like every alley you go down or building you sneak behind hides a humongous empty field that almost makes you wonder if they were supposed to have invisible walls somewhere to prevent you from seeing them. But they don't, so you can come here, which I really appreciate, obviously. One of the interesting things to me about huge games like GTA is that so much of their world is stuff that most players will never pay attention to. It's really just background decoration that you glimpse while you speed down the streets in one of your cars. I've always wondered what it might be like if they made a Grand Theft Auto game where they just didn't put any effort into all of those background objects, instead focusing solely on places that they knew the player would be spending most of their time. And I guess now I know. You would end up with a game like Vice City, with its incredibly weird and beautiful vibes, mixing highly detailed interiors and produced cutscenes with vaporwave malls, creepy beaches, and empty lots all over the place. Now, the reason Vice City ended up like this is well documented. The game was made in an incredibly short amount of time, only about 9 months by most reports, and tons of content ended up getting cut because of how strict their deadlines were. Now, I'm not advocating for one approach over another, but I do think it's worth remembering, and I feel like we forget this a lot, that you are allowed to rush art. And there are even some benefits to doing so. There's this real obsession in games right now with making sure that developers have plenty of time to get it right and that everyone should take their time, which may or may not include Rockstar Games. Fucking hell, when this fucking issue's gonna get released, man, goddammit. Maybe did that they maybe allegedly shouldn't have done. Without a doubt, you need to be able to take your time if you want to end up with a game like Cyberpunk 2077 or Red Dead Redemption 2, so that there's nuance. But on the flip side, rushing things, cutting corners, compromising, these approaches have benefits sometimes. You end up with incredibly messy, inspired works of art that have really memorable, jagged edges that can stick with you for years. Games like The Legend of Zelda Majora's Mask or Fallout New Vegas, Shadow of the Colossus, Stalker. Nobody is going to tell you that these games are polished or even finished, but they do have a certain type of staying power that other more polished games tend not to. And Grand Theft Auto Vice City, I think, is a great example of that. Another really interesting consequence of the rushed feeling can be seen in our next location, Escobar International Airport. It's no surprise to anyone that I love airports, and I love this airport as well. I love that it's the only Grand Theft Auto game with a terminal building you can go inside. I love the long hallway down to the jet bridge. I love the little metal detectors. But the reason I wanted to bring you here tonight is actually totally unrelated to the building itself. It has to do with the NPCs. It was here in this airport terminal that I first noticed something that had been tugging at me throughout my entire playthrough of Vice City, and that's that the NPCs feel different. Look at the way they spawn here in this hallway. A collection of people who have no business being at an airport, much less walking to one of the gates. People in swimsuits, walking next to cops with their guns drawn. They feel out of place, and even more than that, I think they feel kind of trapped. The way that all the people here in this game behave is, just like the rest of the game, a really weird mix of impressive and uncanny. They walk like zombies down the street, spawning wherever you need them to, barely reacting to anything nearby, like they're in a constant stupor. But they've also started doing things in this game, things that have nothing to do with the player. They rollerblade now, they sit on benches, they take the bus, they sunbathe, they kill each other, they chase each other around. There are these little glimmers of humanity in these NPCs that I don't remember seeing in Grand Theft Auto 3. But even weirder than that, I don't remember seeing these things in Grand Theft Auto 4 or 5 either. I'm not saying they aren't there, they definitely are, but for some reason they didn't stick out as much in my mind, because in newer GTA games they do a pretty good job of hiding that the NPCs are just props for you to look at as a gamer. They spawn in really smoothly, they react a little more realistically, they walk more naturally. It's just a really good illusion. But here in Vice City, it's still clear that these are props. You can literally see them spawning in. They behave like dumb robots. But then every once in a while, something happens. For example, one of these dumb robots kills another one of these dumb robots, possibly for no reason and without due process. And when he walked away, leaving the body on the street, the other NPC robots come over to help. They're trying to help this NPC that just got killed by another NPC, but they can't. They're smart enough to know that something is wrong, but not smart enough to do anything about it. They are too dumb to save their robot friends. And that's actually kind of sad, or at the very least it's weird. Eventually the dead
NPC disappears back into the void that they all come from, and one by one, the people who try to help just go back to their routines, walking away until they despawn from the world. GTA 3 didn't have this problem. The NPCs in that game were dumb enough that they were believable as props in a video game. They didn't help each other when they got hurt, they didn't react at all really to being messed with. GTA 4 doesn't have this problem because the NPCs are smart enough to behave in ways that are smooth and believable. And there are just tons of unique behaviors to witness, so it kind of covers it up. But Vice City sits right in that valley in between where things get super uncanny. Some kind of uncanny valley, you might say. And I think it's fantastic. I really like it. As I'm sure you noticed by now, there are 6 mystery areas on our map here that we've been skipping over. These mystery areas are honorable mentions for this journey, little smaller spots that I felt like showing you that weren't notable enough for a full section. And what I'm going to do is I have this giant pot that I could make soup in potentially, and inside of it I've got 5 pieces of paper, one for each of those mystery areas, and I'm going to pick 3 of these mystery areas to show you now, okay? And then the other 2, too bad. Now, this is going to be totally ad-lib, so bear with me. Mystery area number 1. Oh, this is a good one. The creepy He's got shacks. a pot. So the creepy shacks are these empty, abandoned, weird shacks on stilts out in the middle of the ocean, south of, like on the southern portion of the map. On one of the 3 shacks, you can find a little activity to do, but the other 2, the ones that you're seeing here, are completely empty. There is nothing. My assumption is that these shacks were something that were supposed to be part of some bigger thing that then got cut from the game, but then they left the shacks in anyway. But as it stands, it's just this little area that you can go walk around in that has absolutely no purpose and is honestly a little bit creepy. All right, weird place number 2. I'm so glad that this one got picked. The weird rooftops. So these weird rooftops are things that I noticed once you unlock the helicopter in the game, you can fly around. And there are these 2 rooftops near Ocean Drive, which is near the beginning of the game, that on top of, they have these really, really low resolution fake pools. And you can land the helicopter and you can jump off and walk around on these fake pools. They don't look real at all. They look absolutely terrible. But they have this really weird neon blue glow to them. So obviously the assumption is you're supposed to think that they're believable as pools from really far away, but they didn't expect you to go up very close because there's obviously no reason to do that. My favorite thing about it is that on next to one of the pools, there's a door that goes into the building that it's on top of. And from far away, it looks like a normal door. But when you get up close, it's like a tiny, teeny, tiny little door for a mouse. It's really funny. All right, and then the last ones. There's a big one here that we may or may not pick. Let's see. We're going to go with this one. Okay, good. I got the good one. The Vercetti Mansion. So the Vercetti Mansion is the main character of the game. Once you sort of get to the top of the criminal underworld, you take over this mansion and it becomes your home. This mansion is insane. It has long, weird, creepy, empty hallways everywhere. It has this like pool area down below that's constantly filled with NPCs that just talk way too much. But then it also has, like the rest of the game, these weirdly detailed, elaborate rooms. My understanding is that this mansion is based on the mansion from the movie Scarface, and there's one of the rooms with these security monitors in it. It looks a lot like the main room that Tony Montana would always stay in and do this. There's this drug, don't worry about it. But this mansion it's just incredible. The basement has really weird liminal space vibes, but the whole thing kind of does. So it's an iconic location. I'm really happy to get to show it to you. And that is going to be the end of the honorable mentions. And that takes us to our final spot on this journey, and by far my favorite weird thing about Grand Theft Auto Vice City, the donut shop. This, believe it or not, is meant to be a donut shop. No tables, no chairs, no lights, office buildings, filing files. And do you recognize the cashier? That's right. It's the same guy working at every shop in the city, including the food court at the mall. As far as I can tell, the selection at this donut shop looks more like some kind of Asian food buffet than donuts or coffee. And the only indication inside of what they actually sell here is a sign on the wall that says they have 24/7 squirt available. But rest assured, on the outside, we're told that this place has coffee, bagels, and donuts. There are so many stores like this in Vice City whose sole purpose is to be places that you can rob as the player, just as like this little side activity to kill some time. And each one of these stores that you can rob is weird in its own way. My favorite of these, aside from the donut shop, is the insanely surreal grocery store that looks like something out of a liminal space nightmare. Wait, what? Where the fuck is this on shit? The shelves here. Coconut water, tomato soup. When I played the cinema, I found a store like this. What the fuck? Produce at least, like peppers or something, maybe some kind of lettuce down there. And here we've got General Chips texture. It's actually crazy to me how I can tell
tell that this is chips and that this is produce, because I can't actually pick out a single discernible item. It's kind of like looking at AI art, only AI art didn't exist, at least in the same way, in 2002. We've also got this place, a parody of Rite Aid, with a prescriptions counter and advertisements for various drugs. What the hell? I've never ever. Pickups. That's cute. Or this dispensary, which I'm not sure if you would have that in the 80s in Miami, but maybe the Green Cross meant something else back then. I don't know. And this dispensary has unbelievable high-quality textures of various supplement bottles on the shelves. These stores really illustrate the theme that runs through the entirety of Grand Theft Auto Vice City, which is inconsistency. Beautiful, strange, annoying, atmospheric inconsistency. And I think that's kind of why the community of the game has stayed relatively committed in the intervening years. In some ways, I can totally understand why Rockstar would look back on this game and feel like there was so much left unsaid, so much more detail they could have added. And I don't blame them for wanting to revisit the location for Grand Theft Auto 6, and I'm really looking forward to exploring that game as well. But I'd be lying if I said that part of me wasn't going to miss the vibe of the original Vice City. It's not exactly the vibe that I was sold on, but it's a vibe nonetheless. Now, the only Grand Theft Auto game I still have to play is Grand Theft Auto San Andreas, so I'll get into that soon, and I'll be sure to make a video about it as soon as I Alright, so that's it. I'm Annie Austin. Thanks for watching. Alright, so that's that. I hope everybody enjoyed this stream for 3 hours now. So yeah, I think I'm going to end up ending the stream right about now. Anyways, 3 hours and it's already 2:40 in the morning, so I'm go and make myself some food and go and sleep. So yeah, hopefully tomorrow, yeah, I think I'm thinking of at least increasing the stream load to at least like 2 streams per week. Otherwise I feel like kind of like gets a little bit boring, and once a week I think is not gonna cut it, and I don't really particularly feel like streaming, because like basically the university work is going to, my goodness, what's happened to my throat? I mean, it's so much. So yeah, so what I was saying is, like when I have university work, or whenever I have work, basically, it's kind of like troublesome to stream from Monday to Friday. Perfectly fine. It's because I can't really stay up late, and it's like, for example, like if I want to stream in the evening, example, like from like I go to gym, basically I work out from like, let's say 8 to 9. From 9 to 10 I take my shower, cook some food, and I already have my food by like 10:30, 11ish, right? And then at least like I want to like have 1 hour of just me time before I go to sleep, right? And it's kind of like difficult to kind of like stream in between, and it's like I don't really want to like stretch my reduce my bedtime, because my sleep schedule is kind of fucked, so I do really want to kind of like make it better. So during the week I don't think it's possible, unless it is like, let's say after 15, because the university work is going to be done and I'll be basically on the vacation from that point on. And I guess I can fit in another stream, let's say like Wednesday, right? So it's going to be like kind of like balanced. Let's say I'm going to be streaming on Wednesday, and it's this month I'm planning on like only drinking twice a month, so that's going to be good. So let's say if hopefully tomorrow I'm going to be streaming it, and then next week, which I won't be drinking at all, so I'll be streaming 3 times a week, which is Wednesday, Friday and Saturday. So I think it's going to work out, hopefully. So that's it. So yeah, anyways, I thought like a lot about it, and I'm thinking like, what, I kind of have the opportunity to do that, and I can do that, but things like I am not really planning on like streaming more than that, because I don't really particularly feel that is a particularly good idea. So yeah, so anyways, what, I want to increase at least my streaming activity from once a week to at least twice a week. I think that's going to be good. Yeah, anyways, what, better opportunity for me to kind of like grow my my stream and my audience, and as well as something to do. Exactly. Yeah. So yeah, that's it. Anyways, thank you so much for anybody who came in, for anybody who's going to be watching the VOD, and for the people who subscribed. Much appreciated. Thank you so much for coming in, and I shall see you guys tomorrow.
good night and bye bye and take care.